just going to let some other people join. Hanyuma, as long as bamaze joining bagezeho, we're just going to start with our dialogue. Hagati aho rwose ndabashimiye ko mwubahirije igihe. Ndizera ko mutari buze kudusigamo hano. Turi buze gukomeza kubana mpaka. Hanyuma abajoininga mwese mujye mwibuka guhita munyutinga amamiko yanyu. Hataza kuza kubamo tension y'ama sound atandukanye. So we're just going to wait for a little bit more time. Hagiye n'abandi bajoininga. So as soon as maze kugeraho dialogue yacu. So thanks to you all. Thank you. Nakurebana gusuhuze. Mama Rachel dari mu rugo yarimo asomba ubugari. We are not hearing. I don't know, maybe if there was some poor connection, so maybe you may increase. So I guess we connect ari uko twamaze kuvuga yuko dutegereje abandi. So for the moment we're just going to wait for others to join. So amasaha nagera, we are joining. We are starting the dialogue. Okay, thank you so much. Maybe I thought it was connection problem, so maybe if we are waiting for others, it's fine. One name doesn't go like cover. Nyina yagumye hano none yari yaragiye hari yari yarashaka
Yeah, so in a few minutes we are going to join. We're just waiting for a few more people to come. So as soon as we're joining it, we are going to start with our dialogue. Yeah. All right, so welcome to you all for our fourth intergenerational dialogue. And my name is Erika Kalanda. I work with Ndabaga Impact as the programs officer. And I think some of the people here on board are part of our network, and they have seen me quite for a while with the dialogues all the time. But today I'm also going to be moderating this dialogue. So on board, we're going to be having this dialogue, which won't really take that much of a time. And we believe that whoever has started with this meeting is going to stay, because at a certain point, once we start a dialogue with 20 people, we end up with 3. It's a little bit quite complicated, but I believe that you all, you will stay here. So ndaza kuza mvanga indimi kugira ngo turusheho kumvikana neza. Ndabakiye mwese muri ino dialogue yacu ariyo ya 4 duteguye. Ntabwo iri buze gutwara umwanya muremure ko turi buze kwitegurana nk'ibisanzwe ku basanzwe dukorana kuri zino dialogues, ariko uko bimeze kose ndizera yuko turi buze gusangira ibitekerezo kandi tukabana tukayishimira. Icyo ndi buze kubasaba ni uko umuntu utari bwo arimo aravuga yaza kugerageza akamutinga microphone yiwe kugira ngo ataza kuza kugonganamo kw'amajwi. Sinzi nimba mukiri kunyumva. Perfect. So without taking much of your time, I'm going to welcome Giselle Sandrine. She's the founder of Ndabaga Impact. She's going to give us like the welcoming remarks and tell us what we're expecting from this dialogue. Hanyuma nyuma yo kutwakira nibwo turi buhite dutangire igikorwa cyacu kugira tuze kubahiriza igihe. Now is yours. Thank you so much, Erika. Hello, Nese Muranyumva. There you go. All right, I suppose you can all hear me. Nkuko babivuze nitwa Giselle Sandrine, umuyobozi cyangwa se founder wa Ndabaga Impact. Turabakiriye cyane rero muri edition yacu ya 4 y'ibi biganiro mpuzamahanga cyangwa se intergenerational dialogue. By'umwihariko rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ni ikiganiro kiri a bit interesting. Nkuko mwabibonye turaganira kuri unemployment cyangwa se ubushomeri mu rubyiruko cyangwa se working age, abantu cyangwa se umubare w'abantu uburyo ukomeza kwiyongera badafite akazi, bafite ubushomeri nyamara bari mu myaka yo gukora. Muri iki kiganiro ngira ngo moderator wacu araza kuintroduce abo turi bube turi kumwe, ariko Ndabaga natwe nka Ndabaga Impact muri project yacu ya All Youth Engagement twakoze ubushakashatsi ndetse tugikomeje cyane cyane kuri bigendanye n'ubushomeri
mu rubyiruko tureba ese n'izihe gahunda za leta zateganyije cyangwa se zikoraho ndetse na stakeholders batandukanye bari private aribo nabo turi buze kubana ndetse n'urubyiruko rwihangira imirimo ariko nanone turaza kubagaragariza aho tugeze ubushakashatsi bwacu ndetse dufungura urubuga kugira ngo ibi biganiro bishobore guhoraho aho twajya tuganira yaba n'urubyiruko yaba n'abandi batandukanye cyane cyane abafatanyabikorwa kugira ngo unemployment ikomeze kugabanuka nk'uko mwabibonye kuri concept notes twabasharinze umubare wagiye uzamuka kuva mu 2018 nyamara gifite incentives zigaragara zishwe uyu munsi rero ni urubuga rwo kugira ngo nkatwe nk'urubyiruko tumenye ese izi incentives nizi ese turazitabira ese niba zihari niba tuzitabira bigenda bite habaho ikihe kibazo hano rero ni kugira ngo twungurane ibyo bitekerezo ndetse dufungure umuyoboro aho urubyiruko ndetse n'aba stakeholders cyangwa se abagenerwabikorwa hamwe n'abagenerwabikorwa bashobora gufatanya mu gukora icyo nakita gushakira hamwe ibisubizo birambye sustainable solutions ku kugabanuka kuko kwiyongera k'ubushomeri mu rubyiruko murakoze turabakiriye cyane turizera yuko turi bubane buri wese ahawe ijambo ndetse ahawe ikaze by'umwihariko abagiye kutuganiriza twiteguye kwiga byinshi kubaza ndetse no gusobanukirwa murakoze. Thank you so much arakoze Giselle Sandrine ngira ngo ibyinshi arabivuze ibyo turi buze kuganiraho ngira ngo bidatinze noneho twatangira dialogue yacu ariko ntago twita tugenda directly on the panel discussion. We have a presentation from one of our volunteers who has been really working hard researching theme dufitiye munsi tugiye kuganiraho research itamaze iminsi mikeya so bagiye kudusharing ibyo babonye badusharing either findings yego bashyiraho recommendations cyangwa se banatubwira ibyo bifuza yuko muri no dialogue dushobora kubafasha kuba clarifying bitewe n'ubushakashatsi bakoze. So without further ado I'm going to welcome Eddie who is going to be representing the bigger team which has worked on the research Yiyi theme. Eddie, the floor is yours. Good afternoon. Nitwa Wishema Eddie. Muko bivuze nk'abandi mu impact. Wagerageza gukora neza microphone yawe kugira tukumve neza. Is it much better? Hello. Okay, merci. Nkuko namaze kwivuga ndi volunteer muri ndabaga impact ariko ubushakashatsi twakoze kuri unemployment rate mu Rwanda ntago bwakozwe nanjye njyenyine ahubwo ni itsinda rigari ry'abavolunteer basaga 25 harimo nanjye n'abandi bagenzi banjye bane twatwara abantu batanu duhagarariye bagenzi bacu. So maybe I can share with you the screen kugira ngo mbereke aho ubushakashatsi bwacu bugeze. Okay, murakoze. Muri buno bushakashatsi bwacu ikintu cya mbere twibanzeho twashaka kumenya ni ingamba leta yashyizeho zisanzwe ziriho cyane cyane nk'ama institutions cyangwa se ibigo bisanzwe bitanga amahugurwa ku bantu bifuza akazi yaba abagafite cyangwa se abatagafite abakorera mu biro se like ama white collar jobs
cyangwa se abakora blue collar jobs biri practical, wenda nk'abantu baha amahugurwa mu kuboha ndetse n'ibindi bintu nko gusudira n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo. So hari ibintu twagiye twibandaho muri bino bushakashatsi bwacu, twabanje hari ibintu twashaka kumenya niba urubyiruko ruzi izi institutions zihari, niba koko ruzi ko zihari, ruzi aho zibarizwa ndetse n'icyo bisaba kugira ngo bajye gushaka izo trainings. Tugashaka no kumenya uburyo izo trainings ziri kuba successful, izo trainings uburyo zo gutanga umusaruro mu Rwanda ndetse n'abagenerwabikorwa bose muri rusange. Tukashaka no kumenya kandi ikintu gitera buno bushomeri bukomeza butagabanuka, bukomeza buzamuka ku minsi igenda, kuko nk'uko twese tubizi u Rwanda ni igihugu kiri gutera imbere. Excuse me, sir. Yes. Can you please check your microphone because you're not understanding well? Sorry. We are not understanding well. The sounds are not coming through. I don't know if it's me who has the problem. Is it for everyone? Maybe it's there is some, I don't know. Maybe others can tell. Maybe it's my problem or yours. I don't know. So me personally, I can hear you perfectly well. So I guess maybe n'abandi benshi bavuga nimba bari kubasha kumva kugira dukomeze, because me ndimo ndakumva. So can someone else confirm that we're hearing? All right, so some people can hear you. Perfect. So maybe Martin, you can look onto how maybe you can work on internet. I'm getting you very well. Hello, Eddie. So with that being said, maybe you can use yes, you can pull your headphones a bit higher. Okay, sorry. Can you try and speak again? Yeah. Can you hear me? Also, me, I'm not hearing well. So maybe Eddie, it's about your devices, I think. Yeah, the one not operating well. So how about now? What form am I hearing? Okay. Try to speak again and you can. Okay. We had different objectives with this research. Okay, thank you. So sorry a bit. We had these objectives. Firstly, to go up with the challenges that hinder the perfect working of these institutions, and to open up discussions with an aim of coming up with solutions like we are doing right now in this dialogue. And in this research, we used different methods of data collection. Firstly, we interviewed 130 individuals. We questioned them through sharing with Google Form documents, mainly through our personal connections, and we shared the link on Dabaga Impact's social media platforms. And we had a telephone interview with 5 institutions, namely EPRN, Akazi Kanoze, My Culture, and Holistic Life Organization with Kora Coaching Group. In this research, we had people who were with between 18 and 35 years of age, because this is the main working age in Rwanda, and we emphasize between 18 and 35, where about 35, he's living a bit number youth. So this is the graphic representation of 136 participants who took part in our research. As you can see, 69.1% of them are between 18 and 23, and 22.8% are between 24 and 27. And all of them, 64.9 of them, they were females, and 35.1 are male. We have also had 53.3% of them being in school, and here by school, harimo abari bakiri muri kaminuza ndetse n'abakiri muri high school, ariko ba meeting ziriya age requirements.
And what we were proud to, what really amazed us ni ukuntu hari umubare n'ukiri muto ariko at least ni umubare ufatika w'abantu 22% bari mu volunteer, because this is one of the ways twagiye mu institutions twaganiriye nazo batubwiye ko ari imwe mu nzira babona yafasha mu kugira ngo umuntu agire ubumenyi runaka yiyungura kuri career building, yiyungura kugira ngo abashe guteza imbere kariyeri. Tuvuge like you are doing accounting, wiga accountability, kugira ngo uzamure ubumenyi ufite kugira ngo ukomeze kwiteza imbere. Kuba wajya gukora volunteer ahantu bagufasha kuguha volunteer ugakora comptable cyangwa se assistant, bigufasha kongera ubumenyi bwawe kwihugura kurushaho. So this is one of the main things that really amazed us, and whoever who is doing this, you should keep up. And if you're not, you can reach out to any institution that you think or any that you wish, and I'm really personally free to offer any support. And 55 of these individuals batubwiye ko apprentice cyangwa se ikimenyane nicyo kintu gituma ushobora komeza kwiyongera. Why? Kubera ko aho kugira akazi bagahe ugakwiye ahubwo bagaha umuntu bamenyera. These are different causes that people think zituma unemployment rate itagabanuka mu Rwanda. Ifite amanota menshi ni ikimenyane, ariko hakazaho lack of information on employment opportunities. For example, like hari website bashyiraho information y'ahantu bashaka abakozi. For example, nka job in Rwanda. Like some people don't know about the website, and from there, if you can't go there and have akazi kaza kagusanga mu rugo bagukomangire, oh, you have been in university or something like that. That's one of the things that we observed in this research. And in institutions, ijana ku ijana muri zose batanga self-employment trainings, which means batanga trainings zigufasha kuba your own boss. One of them told us ko afite program yitwa Be Your Own Boss, so which is a very good thing, like umuntu ushaka gutangiza his own company, like to become an entrepreneur. And abandi bagatanga tax policy and human resource management, which mainly you can use both when you are an entrepreneur, wikorera cyangwa se uri employee w'indi company runaka. 40% of them batanga startup capital, like nyuma yo gukora izo trainings, nyuma y'iyo mahugurwa baguhaye, ubumenyi baguhaye, baguha n'inkunga runaka bakugenera. Bakubwira bamwe batanga amafaranga, like batanga competition, and then the winner gets 5 million Rwandan francs, which is not a few money. Ariko batanga bitewe n'ukuntu your project imeze, bareba imishinga muri gukora bakaremo uri more successful, uri more profitable. And the best thing about this nuko bareba imishinga itazafasha gusa umuntu ugiye kuyikora ngo nta mafaranga, ahubwo izakemura n'ikibazo runaka society yari ifite. Noneho twabajije izi institutions zimenyekanisha ibikorwa bya izo trainings batanga. 100% muri bo tugiye ko batanga call for application. Call of application bazicisha kuri za website twavuze haruguru za Job in Rwanda, kuma website, kuma social media platform yabo, mu binyamakuru, for example nko ku Gihe, ariho bacisha izo call for application. And then people who are interested in the trainings, they apply like participants. No, 20% of them, these are institutions bagira targeted population. Yes, population bose hamwe bareba ni abantu bashaka akazi mu rubyiruko, ariko 20% of them bafata abantu bafite ibindi bintu birenze kuba ari. For example, hari nka hari institution ikorera mu Bugesera, Holistic Life Organization, ifasha abakobwa babyari babo bari hagati ya 16 na 19, babatoza gukora weaving. So like for them, bo bafite targeted population birenzeho kuba ari bafite ibibazo runaka kugira ngo muri society. Twabajije ukuntu bakora evaluation, both quantity and quality wise, but to for them how they evaluate. Firstly, for quantity wise, they count number of participants they have had in such a quarter of their trainings, and they see if the number is growing or if it is decreasing. And for quality wise,
they give questionnaires to the participants for them to say like what didn't go well, what they wish could have been changed, maybe what they wish they can change or improve in their trainings. After the phone interview that we had with all these institutions, we asked them what they think of volunteerism and internship as a way of career that either to use when you're asking for a job or trying to create one. And we did not only talk to these institutions, instead we reached out to other institutions such as CBM Rwanda, which is an NGO, Save the Soul Rwanda, and other schools and some schools like a university called the University of Technology and Arts of Byumba, and other schools that we have attended personally, where they told us that they have open doors for anyone who wishes to be an intern or a volunteer. But to get up, one of the things that they have, which is more attractive to the youth, not because they're not competing with anyone to get more volunteers, but the training will bring. I got to one of the advantages that you enjoy is having a paid internship. And once you prove yourself to be worthy, if I can say so, once you work hard, like you stand out among others, and there is a position that they get in their organization, you will be the first one that they reach out to. And lastly, but which is not the last day at all, because this is still ongoing research, because we are not really done yet, because we still want to go out there to more institutions, to more companies. Like maybe to encourage you to do the same research, maybe to go out there with us, maybe you can join us. Because these institutions ziri hanze zitanga izi trainings, they're really helpful. Kandi bose batubwiye ko bakorana na leta mu kumenyekanisha ibikorwa byabo na selection y'abantu participating muri trainings. For example, baca muri my culture ifite levels, iri decentralized muri different levels, ku murenge, ku kagari, kugera no ku mudugudu. Aho niho bahera bakora selection y'abantu bakeneye izo trainings bitewe na trainings runaka zihari. And from our own observation, fields zimwe na zimwe urubyiruko ruri kwiga agriculture field, hari ibigo twagiye dusura ugasanga like journalism classes harimo abantu like 50 students, accounting ama 50 students, ariko wajya muri agriculture abantu biga agriculture and maybe rural development, something like that, agribusiness, animal production, crop production, ugasanga 15-20 people. And we think if the youth go there, naho baka exploring. We are not telling everyone to go there. Maybe you can just go and explore, because at this age, someone is open to many things. You can try everything that you need, because you never know what your talent really is until you test it. And we think that the youth has to be more hungrier than we are right now, because yes, we need a job, yes, we need the money, but the job will not come to knock at our doors. Instead, we have to go out there, look for a job, be a volunteer, be an intern somewhere, and maybe you'll find yourself a place to call a job. And maybe one day you'll start your own. And we emphasize that the youth should not be looking at white-collar jobs. Not everyone should be working in an office or a big building, but rather anyone can work on the field, like a farmer. So maybe if anyone of you has a question or one of my group members has something to add on, they can help me with that. Thank you. Yeah, thank you so much, Eddie. I think this was a very good job you guys did. You really did your best, and you made a very good research. And we really hope that at a certain point you're going to, based on your findings, I don't know if part of your team, people from your team, is there anyone who wants to add something? David, anyone else from the team? Do you want to add something else? Oh, namaze kwemeza ibyo yapresentinze nibyo ngibyo we kick off with the program. Okay,
So Eddie, looks like your team members are not really active enough to share something today, but maybe before we proceed, we can at least take like 1 or 2 questions pre-research yanyu. Haba harimo umuntu waba ufite nk'ikibazo, hari nk'umuntu wagize ikibazo kuri iyi presentation, bityo cyenda twagira nk'ikibazo kimwe cya bibiri twamubaza, hanyuma tugahita dutangira pano yacu. Do we have like a question or someone ushaka gucomplimentingaho or anything you want to comment about it? So, okay. Stephen, you have something you want to share? Okay, thank you so much, Eddie. Njyewe ni ikibazo mfite nshaka kubaza. Ese kuki niba u Rwanda ruri gutera imbere, sibyo, rugatera imbere mu buryo buri digital, sibyo? Ni gute ikimenyane gikomeza kwiyongera kandi tubona ko byibuze abenshi basaba akazi binyura kuri platforms. Ese wumva ari nk'iki cyakorwa nkawe byibuze avuganye n'abantu benshi, wumva ari nk'iki cyakorwa? Murakoze n'iki kibazo cyane. Okay. Thank you. I think Eddie, you can answer that question and we start with our panel. I think it doesn't mean you need to have like a specific direct answer to it. You can give out your opinion, and this is just a safe space, a platform where everyone is going to share their ideas about it. I'm not wait a way forward towards it. Yeah, sure. Well, personally, I think something like that. But I think one of the things we pushing relative or something, I think there are not many people for example, let's say when the home impact, how can you bring someone new, maybe maybe ask something, Giselle, the founder and the CEO, how can you bring someone new, yet you have like 25 volunteers who are working every day, kind of very productive and efficient. Because ntago hari abantu benshi batushinga umuntu utanga akazi kugira ngo babe bahari nyine bamusunike kugira ngo babe nkabi kwicuruza, so to say. Kuko niba ari umuntu ufite company nta volunteer n'umwe hari nta intern natanga n'akazi azashyiraho a post kuri job in Rwanda, people will apply and then he will select whoever he or she wants and then he will come for an interview. So you will never know if we are the higher or not. Ariko mu gihe hari aba intern bari kukazi ngo bakora naza no muntu mwese muzamubona ko mushyashya akazi kazaba ka umuntu wavuyemo muzamwa ibonye ko yavuyemo, like it would cause him a shame to give a job to someone who's unable and qualified. Mu gihe abantu bari qualified bakora ngaho for free like volunteers. That's what I think, but that's a personal opinion. Thank you. All right, thank you so much about that. I love the fact you ended up saying that that's a personal opinion, but fine, we're just going to have a panel discussion. And I think that Stephen, people will be able to get back to that question. Some other insights. I see someone raising a hand and I really want him to really make it short. David, we gave you panel discussion. Murakoze, nitwa David Dushimana kandi nkaba ndi umwe mu bavolontaire bakoze ubwo bushakashatsi. Wenda icyo nakongeraho ni nko kunganira ikimenyane yego kibaho, ariko urubyiruko natwe turitinya, sibyo? Turitinya, reka twebwe noneho dushaka uburyo twihangira imirimo. Tuba dufite ibitekerezo byinshi ugasanga turabiryamanye ntitugire icyo tubikora, ahubwo reka ibyo bitekerezo biturimo tubibyaze umusaruro, tubivuge, tujye muri izo institution zidufasha kugira ngo intekerezo zacu zaguke. Reka tureke kwitinya nk'urubyiruko, then dukoresha imbuto ziturimo imbere tuzibyaze umusaruro. Murakoze.
Urakoze David. I think that's what we needed. Turimo tawuti team ya Edini mufashe bagire ikintu ba compliment ikaho, but thank you so much kongera kutwibutsa yuko tudakwiye nanone kwitinya. So without further ado, I'm going to welcome our panel, which won't take long as well. Ariko ubwo turiwe dufite no panel, I'm going to request each and everyone yuko mwaza kumutinga your microphones, hanyuma umuntu uri bushake kuzajya agira icyo avugaho, nimba ari nk'ikibazo ugeze ku cyo umuntu avuze, hariho aka button kako kuraisinga hand, ushobora kuraisinga hand, ushobora kwandika muri chat room, cyangwa se still ushobora kwandika ikibazo cyawe muri chat room, ariko ntihaze kuza kubamo kugongana kw'amajwi, kandi ndizera ko turi buze kuza kubikurikiza. So I am going to welcome our panel. Panel yacu uyu munsi dufite abantu, I believe yuko bari buze kuza kudufasha gusobanukirwa about our theme, kandi tukaza no kubona some of the relevant solutions byerekeranye n'iyi theme dufite. So we have Madame Tete Solange, akora muri My Culture. She's the one in charge of youth empowerment. We have Mr. Abdul Musonera. He came as a representative of NEP. We also have Madame Chantal, or Miss Chantal. She is here representing Harambe as well as Amina, who is also the chair of Said Ukataz. So panel yachiri hagije, everyone on our panel is going to be really productive, kandi akaduha amakuru hagije ku either ku bibazo tubabaza cyangwa se on this theme specifically dufite uyu munsi. So without further ado, I welcome them all on this panel. Ndi usaba yuko participants muza guparticipatinga, ibibazo mubyandike muri chat room, nitugute se ninde mu mfite ikibazo cyangwa comment, ntimugire ubwoba kwa kwitinya. David yavugaga kugira ngo uzajye gushaka akazi cyangwa ujye gutangiza akazi, bisaba yuko unagira na confidence yo kuvuga any idea we have, ntabwo koko ino partner ize kuza kutugirira umumaro nk'uko tubyifuza. So without further ado, I'm going to welcome Miss Amina. So twamaze kumva about the research, bavuze yuko urubyiruko bamwe they get to think about the opportunities zihari, ariko se are they aware of the opportunities ko zihari? Others they're like ibintu birahari ariko there is favoritism, ariko where you have been able to go through that channel, through that system, and today we can really tell, looking onto how Saye and Ukatazi ahigeze uyu munsi, there is something that you have been able to do. So can you tell us a little bit on your journey? How was your first job? How did you get your first job? And how did it really help you to reach where you are today? So from that question, we'll also go to further questions regarding to how you can really tell us how we can go through that journey as well and be able to set ourselves and position ourselves and stand firm on that marketplace. Thank you. The floor is yours, Amina. Thank you so much. Nugukoresha ikinyarwanda cyongereza. Ego, turimo turavanga indimi hombi. But you can use any that you're comfortable with. We are completely okay with everything. Okay. Murakoze cyane, nitwa Amina Umuhoza nk'uko yabivuze, mpagarariye company, social enterprise company Saye Dukataze. We have a name of empowering young Rwandan women mentally, socially, and economically so as to fight teenage pregnancies and menstrual stigma. Mu rugendo rero nagize navuga ko rwagizwemo uruhare n'abantu benshi batandukanye, cyane ko natangiye nyine business mfite igitekerezo gusa, it was just an idea, ariko kubera kwa kundi ni byiza cyane ko igihugu cyacu kimenyekanisha amahirwe ahari ku rubyiruko. Ayo mahirwe rero ahari nanjye ndashyizemo igitekerezo cyanjye, ndabyibuka byari mu 2017 muri Youth Connect ndapurayinga bisanzwe, mfite igitekerezo gusa, barankundira barabikunda, nza muri ba rwiyemezamirimo 30 mu gihugu. Ariko ikintu bampaye cy'ingenzi icyo gihe ni ubumenyi kuko ntabwo nari mfite ubumenyi buhagije kuri rwose developing a business plan, ni gute se umenyekanisha ibyo ukora, ni
ni gute se wakoresha social media mu buryo bwiza butuma ubucuruzi bwawe bugera kure. Rero nanyuzemo guhura noneho byonyine n'urundi rubyiruko dusa nk'abari mu murongo umwe, kantera imbaraga y'ubona hari umuntu wageze aho wifuza kugera, burya nabyo birafasha cyane, nabyo byarafashije. Nyuma nza kubasha kugira amahirwe nanone yo kujya muri Rwanda, no kugeraho basha kukwalifyinga no ku yandi mahirwe yo hanze y'igihugu nka Toniel Meru, African Union n'andi menshi atandukanye. Rero navuga ko uru rugendo ntabwo nagize amahirwe cyane kuko hari imirongo migari myiza yagenewe guteza imbere urubyiruko no kubafasha mu bitekerezo byabo. Naho ngaho nahereye, ubu dufite ntabwo kirakura cyane ariko kiri mu murongo mwiza, kuko aho twari turi mu myaka 4 ishize dutangira ntabwo ariho turi. Yego, murakoze. Thank you so much. Ngira ngo umuntu atangiye kwita areba ibyo byose wagiye ugeraho n'iki, ashobora kwibaza byinshi mu rugendo mo hagati, ariko nta kibazo turaza kongera kubona umwanya twongeye tubigaruke. So I would like to ask a question to Mr. Abdul from NEP. Some of us here on board are ubwo bashaka kwibaza what is NEP, how can we approach NEP, and what does NEP do in the first place? So can you kindly tell us about NEP, how you do what you do, and how can we come close to NEP? Can you all hear me? Yes, we are hearing you well. All right. Okay. Oh, good afternoon, everyone. Can you hear me, Erika? Sure, definitely. I can. Thank you very much. My name is Msonera Abdu from RDB. So there's one point of correction. NEP has been in existence since 2014 up to 2019. So we've recently launched a new strategy as a follow-up of NEP, which is a National Skill Development and Employment Promotion Strategy. Of course, NEP has laid a strong foundation on the new strategy that we are currently implementing. But I would like to say that we are no longer implementing NEP, and currently we are under RDB, under Chief Skills Office. And then our mandate is all about coordinating skill development and employment initiatives. I personally am in charge of labor market analysis. I deal with both demand and supply side. Ibyo bikorwa rero byo muri NEP n'ubundi twarabikomezanyije. Dufatiye ku masomo twagiye twigira muri implementation ya NEP, twakoze strategy nshya. Hagenda hiyongeramo ibintu bishyashya, ariko harimo no kugerageza nyine kunoza ibitaragenze neza. Ariko niba unyemereye gatoya, nagira ngo kuko n'ubundi ibyo bya labor market harimo ibibazo byinshi babajije, unkundiye natangira ku kibazo babajije kijyanye na ikimenyane, if you allow. Sure, definitely, nta kibazo. Hari ikintu cyo kimeze nk'abantu baba barishyizemo cyuko buri gihe ku isoko ry'umurimo hari ikimenyane yuko utabona akazi atari umuntu wakuvuganiye. Nagira mbaye nk'urugero, ubu se tuvuge niba Erika azi kuvuga icyongereza neza, ejo bundi n'aba minister tuzavuga ko Erika ari uko aziranye n'abantu bakomeye, cyangwa so ni urugero nari ntanze, ariko kugira ngo abantu babyumve. Icya mbere
ntago cyaba ari nta kosa umuntu yaba afite ryo kuvukira muri family nziza. Tuvuge nk'urugero Erika mbabariye kuba mutanzeho urugero, it's because she speaks a good English. Nta kosa Erika yaba yaragize ryo kuvukira muri family yabaye blessed wenda kugira background nziza, abantu bakomo ba famille bakaba baragiye bitanga bakabona imitungo, bagafasha nka Erika kwiga ahantu heza bikageraho wenda yiga mu ishuri ryiza mu Rwanda akaba yajya kwiga nka Harvard. Rero aramutse agarutse avuka muri famille wenda ikize akaza yarize wenda nka Harvard cyangwa MIT akaza akaba minister, nta muntu ukwiye gucomplaininga ngo Erika avuka muri famille y'abantu bakize kuki yabaye minister. Yabaye kubera ko abideservinga, kandi kuba avuka muri family y'abantu wenda bifashije ntago bimubuza amahirwe nk'undi munyarwanda wese. Icyo kintu abantu bakwiye kukimenya. Icya kabiri, muri public sector nyirango murabizi ko kugeza ubu ngubu nta recruitment, ntago ibijyanye na application ntago bikiba mu buryo buri hard. Nyirango murabizi ko dufite icyo bita e-recruitment, aho abantu bose basendinga document zabo mu buryo buri electronic. Ikindi nuko murabizi ko muri public sector ku bijyanye no gukosora ibizamini birakosorwa, ndetse na interview iyo zirimo gukorwa haba hari umuntu urimo gukamera kugira ngo atagira umuntu waza kukwiba ukabura uburyo wabaza. Ndetse gutangira no muri application buriya iyo wapplyinze application ikaba rejected, ufite amahirwe yo kwapiringa institution ikanga piri yawe, wemeye kujya muri Public Service Commission bagakurikirana, basanga urengana bakagusabira kujya kuri shortlist. Iyo utishimiye ko ikizamini cyagenze wemeye gukora appeal, kugeza na Public Service Commission ishobora gushaka umu expert akaza agafata ya video, niba ari nka interview bagashaka undi muntu video assessor, an expert muri iyo field, ku buryo birangira wemeye ko either utsinzwe cyangwa se bakasaba institution niba yakurenganyije kubisubiramo ukaba wabona uwo mwanya. Ngira ngo rero icyo kintu kibe clear. Hanyuma muri private sector rero turafite ikibazo mu Rwanda cyo kuba niyo mpamvu business nyinshi zivuka zigahita zipfa. Gutandukanya business na family biracyari ikibazo ku bantu bamwe na bamwe. Niba mfite business numva ko yakorwamo n'umugore wanjye cyangwa umwana wanjye, kabone niba bataba bafite business managerial skills. Icyo kintu rero kiracyakomeye, kandi nyirango murabizi turi mu isi, we are in ku isoko ni perfect competition. Ntago nakwivanga muri business, ariko you should always bear in mind yuko nuyigira nunanirwa gutandukanya family na business, there is a likelihood ko your business won't survive for long. Ikindi nuko ku bijyanye na no muri private sector nuko gerageza gukangurira abantu kumva yuko mu by'ukuri igihe business yawe waba ugomba kumenya ko ukorera mu isi y'abantu yo guhangana. Nudakora ibintu neza ntibigende neza, ugomba kumenya ko mu gihe gito uzava ku isoko. Icyo kintu abantu bakwiye kukina. So kuri private sector icyo abantu bakora no kugerageza kumvisha abantu ko mu isi ya competition ikoresheje abantu bafite ikimenyane mu buryo bw'ikimenyane badashoboye, ntabwo business iramba kandi itarambye ku isoko. So ndagira ngo rero icyo kintu abantu bacyumve, ariko tunazirikana ko feedback muri research tujya dukora bigaragaza ko employers always complaining, bavuga ko abanyeshuri ntago bafite ubumenyi bakeneye. Ntago bafite ubumenyi bakeneye, icyo nacyo kirahari. Nabaha n'urugero nk'ubu bushize igihe Coga miyendaga kuba biyeze gushaka abantu bashobora kuba bakora mu gutanga service muri Coga, tuza kugira ikibazo cy'uko twabuze abantu bazi Icyongereza. Tubonamo bakeya, bigaragara ko hari umenya abantu badafite kandi bakwiye kuba bafite. Ariko ndagira mbabwire ko mu by'ukuri muri public sector ngira ngo hashyizweho uburyo bwa accountability na transparency ku buryo nta muntu ushobora kurengana. Ariko ikintu navugaga hari ikintu twita critical and rare skills.
hari abantu baba bafite ubumenyi budasanzwe, especially nk'abantu bize hanze bakiga ibintu bikenewe mu gihugu tudafitiye abantu. Ubu itegeko ryaravugure ku bijyanye n'itegeko rigenga abakozi ba leta, birashoboka ko umuntu ashobora kuva hanze bagahita bamuzana atanyuze mu gupiganwa mu bizamini by'akazi, leta ibona yuko uwo muntu akenewe kandi ko ubumenyi afite nta wundi ubufite, bakaba bahita bamuha akazi bitanyuze mu gupiganwa, cyane ko nk'abantu bigiye hanze hari igihe ushatse kumushyira mu bintu bimuvuna, abafite companies nyinshi zo hanze zimushaka, iyo utamworohereje ashobora guhitamo niba yarize muri Amerika kwigumirayo aho kugira ngo aze gufasha abanyarwanda. Nkomeje rero ku kibazo bambajije, ariko by the way ndagira ngo nabashimire ko bampeye iyi invitation nabonye Ndabaga Foundation. Honestly speaking, this is an inspiring name. Wita wumva ko nyine yumvishe Ndabaga uhita ujya kumuzana Ndabaga wa kera, ukumva ko ni foundation abantu bakwiye kumvira iryo zina. Nge numva ko ari foundation y'abantu bahatana kugira ngo n'ibigoranye bibashe guhinduka abone ku musaruro. So nabashimira kuba just for having chosen just an inspiring name. Nizere ko ubwo nyine should work your talks, ibyo mwamuvuga mu izina ari nabyo bijya bibaranga mu. Ku bijyanye n'izo interventions hari ndavuga bikeya. Icya mbere hari trainings, especially iz'igihe gitoya, ariko icyo ngira ngo ngaruka muri iyi minsi twagiye dutanga trainings mu bintu bitandukanye bijyanye n'imyuga, ariko tukagira ikibazo cy'uko abanyeshuri byagaragaraga ko ikijyanye no bafite hands-on skills ari ikibazo. So twagushyiraho training rero, ariko icyo dushyizemo imbaraga muri iyi minsi ni ikintu kijyanye no kwimenyereza, especially kubiza imyuga, yaba ari abize imyuga y'igihe gito, ari abarangije secondaire wenda mu myuga, voire même n'abarangije kaminuza, kuko nabo igihe yaba akeneye ko kwimenyereza mu burenganzira bwe. Ariko twabonaga ko harimo gap amwe mu masomo twigiye muri NEP ya mbere. Izo training zirakomeje, ariko turimo turashyira imbaraga cyane n'aba abandi bamaze kwiga kurushaho kubaha ikintu twakwita nka pratique, kumenya mu buryo twakwita nka kubyimenyereza bakaba babizi mu buryo bwa gihanga. Ikindi ngira ngo muzi ko tugira muri RDB professional internship ku barangije kaminuza. Icyo umuntu yaba arangije cyose ari umunyarwanda ashobora gusaba internship muri RDB. Internship application iri online, imara amezi 6 ku byiciro bimwe na bimwe nk'abize engineering wenda n'ubuganga n'ubuhinzi, bo dushobora no kugira amezi 12 bitewe n'uburyo bajustifiye impamvu yabyo. Hari n'indi programu dufite, hari abantu barangiza kaminuza muri field zimwe na zimwe bakamara igihe badafite akazi, especially nk'abantu twayaga tubona feedback y'abantu bize nk'ibintu bijyanye na za chemistry, physics among others, ugasanga for them it takes long to get employed. So dushyiraho ikintu twakwita conversion program. Ni gute twabafasha kugira undi mwuga bakwiga w'igihe gitoya ukabafasha guhita babona akazi. Ngira ngo byagiye bifasha kandi harimo abagiye babona akazi, ni ikintu gikomeza. Harimo kandi nanone n'andi mahugurwa dutanga, cyane cyane nk'abarwiyemezamirimo baje mu Rwanda, ariko bakatugaragariza yuko ibyo bagiye gukora nta bantu bafite mu Rwanda babishoboye. Dutanga amahugurwa, ariko abo bantu tugasaba barwiyemezamirimo ko nibura yadufasha gukoresha 70% y'abanyeshuri twamuhaye. Niba ari abantu 1000 akatubwira ko azakoresha 700. Turabafite nk'ara muri special economic zone, ari wenda babaza uruganda rwitwa nka Pink Mango, n'izindi ni rwo nari mfashe nk'urugero, kuko bashobora kuba twarabahaye abantu bakoresha abantu baba training bagera nko mu 1500. Ariko condition nanone nuko it's a training for job, barabahugura ariko barangiza bakabaha akazi, ariko tukanababwira yuko bagomba kubahemba amafaranga runaka. Ibyo twapropose nuko umwana atajya ahembwa amafaranga ari munsi y'65 cyangwa se 70, ko nanone kumukoresha agakora amasaha y'umurengera agahembwa inyita nk'ikize twabonaga ntacyo byafasha. Ikindi rero abanyeshuri barangije kaminuza, mwavuze ko iyo urebye buriya abantu barangije kaminuza
bajya bagira ikibazo cyo kudakora imirimo yose bitewe no kuvuga ngo nzategereza mbona akazi kajyanye n'ibyo nize. Twashyizeho gahunda ku banyeshuri barangije kaminuza nk'igisubizo ku bushomeri babaga bafite. Hari facility yagiyeho muri Business Development Fund ifasha abize ibintu bijyanye bafite imishinga ijyanye n'iby'ubuhinzi kubona amafaranga binyuze muri BDF. Ngira ngo muzajya mubona harimo abantu bamwe namwe bajya babona amafaranga. Hari nk'umukobwa nzi hariya muri za Gatsibo wakoraga ibintu byo gukura biswi mu bijumba, hari abakoraga za juice, hari abahinga urusenda, hari abantu bagiye bafite imishinga itandukanye. Ngira ngo gufata umuntu w'urubyiruko ukamuha amafaranga agera muri miliyoni 10 akazishyuraho nka 60% wenda no ku nyungu ntoya itarengeje 12%, numva miliyoni 10 ukishyuramo nka 7 cyangwa 6 bakaguha grant ya miliyoni nk'eshatu, ntabwo aba amafaranga make mu gihe abandi bose kandi bakayafatira ku nyungu iri hejuru. Icyo ni ikindi navuga. Hanyuma kubarangije imyuga nanone ikibazo yuko abana barangizaga imyuga muri TVET ariko ibyo bize ntibabashe kubona ibikoresho. Dutangira twagiye tubafasha kubona ibikoresho. Tuvuge niyo umuntu yarize nko kubaza twafasha kubona amamashini yo kubaza, abize wenda gukora imisatsi tukabafasha kubona ibikoresho, abize kudoda twafasha kubona imashini, kugira ngo ikibazo bari bafite kijyanye na access to finance gikemuke. Ariko rero ngira ngo mujye munadufasha iyo muvuze ko urubyiruko rufite amahirwe adahari, mujye munadufasha kunenga bagenzi banyu bakoresha ayo mahirwe. Ndagira ngo mbabwire ko abenshi bagiye bafata ibyo bikoresho bakabigurisha, abandi baratwambura. Ngira ngo Erika batengera b'igitsina gore bagiye bafata bya bikoresho bakabiguramo amajyambere bakajya kwishakira abagabo. Urumva ari uwo twabazaga impamvu yabikoze akavuga ati ntabwo nari bubinze, ubukwe bwari bwegereje, naguzemo amajyambere, Imana nimfashe njye n'umugabo wanjye tugatera imbere tuzishyura. Urumva rero harimo abagiye bitwara neza dushima, ariko hakaba n'abagiye bitwara nabi, kandi amafaranga bundi buryo tuyakoresha ni revolving, abagomba kugaruka tukanayaha bagenzi babo, noneho akagenda agumya circulating ku bantu benshi kugira ngo azagire multiplier effect. Ariko ubu ngubu iyo facility twarayihinduye. Ubu ngubu twagize micro leasing. No kuvuga ngo aho kugira ngo umwana tujye tumuha ibikoresho yambure, ubu dukoresha micro leasing. Ni uburyo bwo kuvuga ngo the equipments will remain the name of BDF until you finish paying back the entire loan. Nuvuga ngo niba tuguhaye nk'amafaranga miliyoni 5 n'urugero, ibikoresho biragomba byanditswe mu mazina ya BDF, ariko numara kwishyura ibyo bikoresho tuzabishyire mu mazina yawe. Mu by'ukuri ntago n'ubundi ayo mafaranga bayishyura yose. Urumva tuguhaye nka miliyoni 5 ukishyura 70%, ukishyura inyungu itarenze 12%, nayo ni amafaranga mu by'ukuri yafasha urubyiruko. Ngira ngo rero mu by'ukuri ikindi dutanga ni ibintu bijyanye na business advisory service. Bamwe batazi kwikorera ko banki gusaba business plan kugira ngo baguhe amafaranga. Hari abajyanama b'ubucuruzi twashyize ku mirenge bafasha urubyiruko kubigira imishinga, bakabona business plan cyangwa se business project ziri bankable bituma babona amafaranga. Ibyo bikajyana no kuba kuri babandi bavuga ko badafite igishoro. Ushobora kuba ukeneye amafaranga muri banki, leta nabyo yabitekerejeho binyuze muri BDF, nanone bakakwishingira ku ngwate ingana na 75% y'amafaranga ukeneye muri banki. Maybe simple calculations, if you want a loan worth 1 million, wowe ugomba kuba ufite 250, and then BDF ikazagira gute, ikazakwishingira kuri 75% bisigaye. Nayo kuvuga ku bijyanye na hari n'ibindi dukora bigiye bitandukanye. Hari na advisory service na employment services, ariko wenda ibindi byo naza kubigarukaho kugira ngo duhe n'abandi umwanya. Ariko mu magambo makeya
iyo strategy yasimbuye NEP dufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Ibyo nibyo dukora bigamije, ngira ngo murumva ko byinshi birareba urubyiruko kuko nibo baba bakiri mu mashuri. Urakoze cyane. Uvuze opportunities zihari zose ndanditse ziba nyinshi cyane, ariko ikibazo mfite, ese abazitabira baba bahagije, like umubare uboneka w'abantu bazimenya, cyangwa se waba uri ku mubare wenda mwifuza, cyangwa se mubona yuko abantu koko mu by'ukuri bazitabira? kugira ngo icyo wenda turaza kuza kukigarukaho, ariko ngira ngo I can go to Tetero Solange from my culture. Hari different other opportunities, wenda hari izo bamaze kutubwira muri RDB bagiye bafitiye abantu from every sector, abize abakina professional internships, abakina reconversion programs, bize vocational studies. Hari n'ikindi kibazo nabonye muri chatroom tubuze kugarukaho tukakibaza Abdul, ariko ndifuza kubaza ese kongeye izindi activities cyangwa se opportunities zihari nanone kuri my culture, kuko izihari ni nyinshi. Mwamubona urubyiruko bazitabira ni benshi, baba bari ku rwego rushimishije ku buryo ki wenda na ya chain yo kuba information iba disseminated mu bantu nibura haba benshi babasha kuzimenya, kuko izi programs ni nziza mu by'ukuri, ariko se abazitabira ni bangahe kugira ngo nabo wenda unazigereho, like how can we truly access them? Erika, urakoze cyane, ikibazo cyiza umbajije, ariko nagiraga ngo mbere yuko ngusubiza muri abazitabira banze mubwire n'izindi ziyongera kuzo Abdul yari amaze kuvuga ziri muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, kugira ngo twereke urubyiruko turi kumwe kuri urubuga ko mu by'ukuri urubyiruko ari kimwe mu gice cy'abaturage cyitabwaho cyane na Leta y'u Rwanda, kuko tuzi ko bafite imbaraga nyinshi ndetse n'umusanzu ukomeye mu kubaka igihugu, bakaba uyu munsi n'ejo hazaza h'u Rwanda, kuko nibo bazasigarana igihugu. Nk'uko Abdul abivuze, hari gahunda nyinshi ziri muri gahunda yaho zitwa NEP nk'uko wakomeje kuyivuga, ariko none hakaba n'izindi gahunda zikorwa direct na Minisiteri y'Urubyiruko kugira ngo zishyigikire urubyiruko mu byiciro bitandukanye. Hari iyo Amina yatangiye avuga ya Youth Connect Award, aho duhemba urubyiruko rufite ibitekerezo byiza byubaka imishinga aba iri social cyangwa se imishinga y'ubucuruzi, tubona izatanga akazi kenshi ku rundi rubyiruko, ariko kandi ikanagira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Youth Connect Award iba buri mwaka, tugahemba urubyiruko amafaranga, tuha amafaranga guhera kuri $5,000,000 kujya kuri $500,000 kugira ngo tubashyigikire gushyira mu bikorwa bya bitekerezo byabo. Ariko nk'uko Abdul yabivuze, bamwe mu bagaye amafaranga aragenda agahita abona akamodoka keza ka make agaza akagura, undi agahita arongora, ariko mu by'ukuri n'abandi bayakoresha neza, ugasanga nyuma y'umwaka umwe, nyuma y'imyaka 2 yahaye urundi rubyiruko barenga 20 akazi. Dufite undi mushinga witwa road maintenance, aho urubyiruko ubu dufite kampani 157 ziri gukora mu kubungabunga imihanda y'icyaro, ya mihanda y'ibitaka. Ubundi mbere iriya mihanda yari isanzwe ihabwa ba rwiyemezamirimo bakuru basanzwe bakagabwa amasoko, ariko dufatanya n'izindi nzego dusanga byaba byiza kari akazi gahawe urubyiruko rwarangije muri engineering, bagafatanya n'urundi rubyiruko rwarangije muri accounting no mu zindi domaine, kugira ngo babashe kugira amafaranga bahembwa, banahemba abakozi, banaha akazi kenshi urundi rubyiruko. Uyu munsi izo kampani zatangiye gukora mu mihanda, ndetse twizeye ko uyu mushinga uzarema akazi kagera ku rubyiruko rurenga 10,000. Dufite undi mushinga witwa Eco Brigade, aho dufatanya na Minisiteri y'Ibidukikije, tugashaka imishinga iri muri domaine yo kubungabunga ibidukikije cyangwa se environment conservation, hanyuma urubyiruko rukajya gukora mu materasi y'indinganire, usanga bari kubungabunga amaterasi, bari gutera ibiti ku miringoti, ndetse bakanatera ibiti ku nkengero z'imigezi ya Nyabarongo n'indi migezi kugira ngo barwanye isuri. Hanyuma urwo rubyiruko rukibumbira mu matsinda kugira ngo rujye rubasha gusevinga. Ubundi iyo urubyiruko rubonye akazi akenshi usanga iyo babonye amafaranga babanza gufatamo kamwe, ubundi bagasohokanamo na sheri, ubundi asigagura amayinite agatereta and so on. Twasanze ari byiza ko rero uru rubyiruko turutoza kwizigamira kugira ngo amafaranga bakora uyu munsi bahembwa 2,000 ku munsi, umushinga n'uburangiye nyuma y'umwaka atazasubira mu bukene.
urubyiruko rwibera mu matsinda 50 bagasevinga byibuze 30% y'ayo bahembwa ku munsi, hanyuma nyuma y'umwaka tukareba abasevinze menshi kurusha abandi tukabongera miliyoni 5 buri tsinda. Ubu ngubu abo twabye ku cyiciro cya mbere twasanze urubyiruko ubwarwo rwarasevinze miliyoni 20. Amatsinda 20 ya mbere tuyongera miliyoni 5. Uyu munsi uyu munsi baragiye bagura amahene, bagura inkoko, bagura ingurube, barorora mu cyaro aho batuye, benshi muri bari kwiteza imbere, bariva mu murongo w'ubukene mu buryo bw'igihe kirekire. Iyo ni gahunda dukora kugeza uyu munsi. Tumaze gufasha urubyiruko rugera ku 9,000 kandi twizera ko tuzakomeza kuyikomeza kugira ngo tugere ku rubyiruko rwinshi ruri mu mirimo itandukanye rubashe kwiga kwizigamira, hanyuma igihe babonye imirimo babashe no guha akazi bagenzi babo. Dufite undi mushinga ufasha by'umwihariko urubyiruko ruri mu buhinzi, uwo twita agriculture mainstreaming. Urubyiruko rwize ubuhinzi cyangwa rukora ubuhinzi buciriritse, kuko usanga benshi bafite akarima ko munsi y'iwabo bahingamo katageze no kuri are imwe. Icyo dukora nka leta, dushaka ubutaka bita ibisigara bya leta. Bari ubutaka bwa leta buhari buri ahantu runaka bufite icyo bukoreshwa, ariko tuvuga ubutaka reka tubereze urubyiruko. Iyo tumaze kubaha ubutaka tubaha na inputs, tubaha ifumbire, tukabaha imbuto zigezweho ziteguye neza, ndetse tugakora na minagri kugira ngo babone ibikoresho bijyanye n'igihe byo kuhira, bijyanye n'ikoranabuhanga, maze bakora ubuhinzi bubasha kugera ku isoko. Abenshi muri busanga bahinga indabyo, urusenda, imbuto n'ibindi. Ubu ngubu uyu mushinga turi ku pilotinga mu karere ka Rwamagana, dushaka kuza scaling up tumaze kubona umusaruro bitanga, tumaze kubona ko urubyiruko ko rwemeye ko rwagira uruhare mu guteza imbere ubuhinzi. Dufite undi mushinga twa Activate Youth Challenge, aho urubyiruko kiri mu ishuri biga iby'imyuga n'ubumenyingiro, tubashishikariza gutangira gutekereza ku mishinga bazakora barangije, hanyuma hakabaho amarushanwa kugira ngo turebe imishinga myiza kurusha iyindi. Hanyuma igihe umwana akiri ku ishuri atangira kumenya ko ibyo yiga nagira hanze ku isoko ry'umurimo agomba kuzabikoresha, agahanga imirimo imutunga ikanatunga abandi urundi rubyiruko muri community, agatanga akazi ku rundi rubyiruko rwinshi. Ubu ngubu turi mu cyiciro cya 2 cya Activate Youth Challenge. Amarushanwa mu mashuri yararangiye. Iyo turangije amarushanwa mu mashuri tubahemba amafaranga make kugira ngo bategure amarushanwa ku rwego rw'igihugu, nayo azaba aho duhemba uwa mbere miliyoni 5, abandi tukabahemba kuva kuri miliyoni 4 kugeza kuri miliyoni 1, kugira ngo bya bitekerezo byabo by'imishinga batangire kubikora bakiri ku ishuri, noneho bazarangize bafite ubushobozi bwo gutanga akazi no gukomeza imishinga yabo. Dufite undi mushinga munini wa Generation Unlimited, mushobora kuba mwarawumvishe. Generation Unlimited ni programme iri international, u Rwanda narwo rugiramo uruhare, ndetse nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba ari umwe mu bayikoce yarinze. Ni gahunda igamije kugira ngo urubyiruko rwose hagati y'imyaka 10 na 24 babashe kubona bashe kugira ubuzima bwiza. Abari mu ishuri bige neza, ndetse n'abageze mu gihe cyo gukora bashe kubona akazi kajyanye n'ibyo bize cyangwa n'ibyo bashoboye gukora. Muri iyi gahunda by'umwihariko ubu ngubu turi hafi gutangira gahunda izafasha urubyiruko ruri mu biruhuko. Turabizi ko abanyeshuri bari mu biruhuko, yaba biga muri primaire, secondaire na kaminuza, ariko nubwo bari mu biruhuko ntabwo bagombye kubura icyo bakora cyangwa bibagirwe amasomo cyangwa ngo barangare. Twifuza ko bakomeza kuba focused, bakanagira uruhare mu gukemura ibibazo byugarije umuryango nyarwanda. Hateguwe amarushanwa aho urubyiruko ruzakompitinga binyuze mu ndirimbo, mu mivugo, mu kwandika essays n'ibindi byose bituma urubyiruko rugaragaza ko rufite umusanzu rwatanga. Hanyuma abazatsinda bakazahembwa ibikoresho by'ishuri, za computer, za iPad, amafaranga makeya, amakayi, amakaramu, buwate mathematical and so on. Twumva nacyo ari ikintu cyiza, nabashishikariza ko mu cyumweru gitabo tuzadushyize hanze iyi competition. Bamwe muri mwe nabonye muri batoya mwazabenefitinga, ndetse mukanakangurira bagenzi banyu kubyitabira. Ikindi twashyize hanze amarushanwa yo kugira ngo dufashe youth led organizations. Sinzi niba mwarabimenye ati ndabaga, ariko tuzabanza gutanga amahugurwa azamara ukwezi kuri izi youth led organizations. Nitumara kuzihugura tuze urugo rwo gupiganwa bandika imishinga myiza iza gukemura ibibazo bihari mu rubyiruko, byaba iby'ubushomeri, byaba ibya covid, byaba ibyo ku dropping out of school n'ibindi. Noneho imishinga myiza tuyaha amafaranga kugira ngo ishyirwe mu bikorwa. Ni amahirwe menshi ntabwo nababonye arangize mu by'ukuri nka Minisiteri y'Urubyiruko tuba dukora, ndetse n'inzego za leta zitandukanye.
tuba twifuza ko urubyiruko rwacu mu byiciro bitandukanye nk'uko mwabyumvise nahereye kuri Youth Connect aba business, njya muri road maintenance, abize engineering, njya muri TVET, njya mu buhinzi, njya muri environment, tugeze none afite organization zabo. Ni ukuvuga ngo tuba tureba urubyiruko rwose muri rusange aho ruva rukagira, tugashakisha uburyo twarugeraho tukaruhangira amahirwe atuma babasha gukanguka. Tuzi neza ko amafaranga leta ifite yonyine ntabwo yateza imbere urubyiruko, ariko tuzi ko urubyiruko rukoze cyane rugafunguka mu mutwe, rugashyira hamwe, rukareba kure, rwabona amahirwe menshi anarenze u Rwanda gusa, anagira hanze y'igihugu, rukabasha kuyabyaza umusaruro. Wambajije uti ese izi gahunda zose yaba izi ngizi mvuze n'izo yenda nanze kuvuga kuko ni nyinshi cyane naza kumara umwanya munini, n'izo Abdou yavuze, tubona urubyiruko ruzitabira gute? Mu by'ukuri iyo turebye ku bwitabire bw'urubyiruko, navuga ko ntabwo ari bibi cyane. Urubyiruko ruritabira rukaza rukabona aya mahirwe, ahubwo ahantu ngira ikibazo ni nyuma yo kubona amahirwe. Abonye amahirwe, arakompitinze, muramufashije, abonye amafaranga, aragiye. Urubanza ruri rusigara nyuma yo kumukurikirana. Twamuhaye amafaranga afite igitekerezo, ariko amaze kubona amafaranga turamubura. Abenshi ugasanga imishinga yabo baranayibagiwe, ugasanga muri make haburamo determination. Mbonye ubushobozi nibwo naburaga, ese niba mbubonye ngiye kubukoresha iki? Aho ngaho niho usanga hakiri ikibazo, ariko mu by'ukuri urubyiruko ruritabira, ndetse tunashishikarizwa gukurikirana platforms zaba iza Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, zaba iza RDB, zaba ibindi bigo bya leta. Mukajya kuri Twitter, mugakurikira televiziyo na radio, kuko aya makuru menshi biri kuba tuyanyuza kuri izo platform kugira ngo urubyiruko rwinshi rumenye aya makuru, hanyuma rwitabire aya marushanwa. Reka mbe mini aho ngaho. Murakoze. Murakoze cyane. Maze kwandika opportunities mu by'ukuri ntazo ukuntu zingana, ariko ndizera yuko ababashije kujoininga aha ngaha tugenda tumaze kubona nibura bazi opportunities zihari, kandi twanamenye n'uburyo ki dushobora kuba twazigurabinga, kuko zihari n'ubundi kubera twebwe. But then ese twebwe dufite ubwo bushake bwo kuba twagenda, cyangwa se twumva ko hazamo ikintu cyo kuvuga ko turi bwa applying umuntu akahita agira ubunebwe, nta mwanya mfite wo gukora application. So ndakeka yuko nanone ku rundi ruhande natwe bitugarukaho tukavuga tuti nimba se zihari, do we stand out, tukagenda nimba ari kuri iyo website ya My Culture tukaba twabirebaho, cyangwa se kuri RDB tukaba twamenya several opportunities zaba zihari. Ngira ngo iziriho zose ahubwo ahangaha ndakeka natwe hari izo tuzabasha kubenefitingamo, kuko ndakeka yuko natwe it's a platform for us to even know more. Eka noneho tugende kuri Chantal from Harambe. They work closely enough with curbing the challenges unemployment in the youth. So ndifuza yuko you tell us more about your work. How do you do it? How do you get to curb unemployment? How do you get to train the youth? How do you get to find them in the first place? Who are your beneficiaries? Ndakeka ndi kubaza ibibazo byinshi icyarimwe, ariko I think maybe you're going to be able to respond to most of them. Ndabona hari n'ibindi bibazo bigiye bihari muri chat room, ariko turaza kuza kugenda kubigarukaho after this round y'ibibazo yo kubaza every speaker, then we'll go to the questions in the chat room. Chantal, the floor is yours. Okay, yes, it's okay. Sorry, I was muted. Yes, thank you very much. I'm so honored to be on this platform. And mostly even more honored to see Tetero Solange and Abdou because we work closely with them, but above all, to see all this amount of young people. Allow me to start by saying Happy International Youth Day. So to be here today is even a greater honor. So I work for a nonprofit called Harambe Youth Employment Accelerator. And we work closely with My Culture and RDB. They're our line ministries. And so just to give you a brief understanding of what we do, we currently have a network of about 8,000 young people, work seekers, and we've managed to pathway about 1,693 young people into work.
But alongside that, we do a lot of skilling, upskilling, and we train young people in how to earn for themselves. How do I stop? Because let me just even start with, you know, one of the things as young people is, if we have to be honest, the formal labor market is very small. There are not very many jobs to be able to employ all the young people in this country. So how do we go about this? And maybe just to come to your question on, Erica, you had asked, how do we curb unemployment in the youth? Maybe before I even go to that, I could answer, who are the beneficiaries? How do we find them, or how do they find us? So beneficiaries are all the youth. Beneficiaries are all the youth in Rwanda, and 18 to 35. So this is exactly our target, which gets me really excited to be here. And how do we find them? Through all forms of communication. We usually have talks on radio every once a month, the last Friday of the month. We have on Radio Rwanda conversations within the young people, within young people that have started their own businesses, young people that have gone into jobs, what their experience looked like. So we usually have that communication through that platform, but we also have on social media. So majority of our young people come from social media. We work from Maison de Jeunes in Chimisagara, so you can never fail to find us. And so that's where we work from. Our beneficiary are young people. And so again, I'm super excited to be here. So now allow me go to how do we curb unemployment? Like I mentioned before, we do a lot of upskilling, and the upskilling that we do is, I'll start by a training which is called Work Seeker Support, and this is a one-day training. Before COVID, we used training face-to-face at the center, Chimisagara, but due to COVID and the fact that people couldn't come face-to-face, we had to move it to WhatsApp. And we have seen a great fruit. It has been very productive, because now we are able to actually reach people that can't make it to Kigali. So we're in a position to reach young people who are outside of Kigali. And so for us, that is a really good win, but also for the young people, because what Work Seeker Support does is it trains young people how to take interviews. You might think this is easy, right? But you'd be surprised that there are very many young people that don't know, how do I go for an interview? What kind of outfits do I have to wear? Because an employer will look at you and within the first few minutes, they know whether they should take you or not take you based on how you look. And so you find that many people don't know that. And so we try to train them in how to show up and be presentable. Maybe we could go to the slide before this, Erica. Yes, please, thank you. So we kind of train them, how do you write your CV? You know, there are standard formats of writing your CV. Sometimes I like that Abdul, one of the candidates, first of all, allow me to thank Eddie. Eddie, that was a very good job, especially with your research. That is really good research, and I can't wait to see the final product. But one of the things they said was Chimenyani. While we can't argue that it's there, it is there. But there is also the fact that some people go for interviews unprepared. You know, how do you write your CV? That is very crucial. Someone will look at your CV within 5 minutes and they're not going to hire you. Not because you don't know, you don't have skill, but because you didn't present your CV very well. And so that is very, very, very crucial for us to help young people present themselves well, write their CV well, but also, do you know how to take an interview? How do you communicate? Are you audible? All these things, are you audible? Are you able to talk about yourself without being prideful, but also having knowledge of the organization, what they're looking for, and how I need to present myself? Those are all tactics and ways we have to train young people to take interviews. And so that is what we call Work Seeker Support. But then there is also the chatbot, earning for yourself.
Now, previously, Harambe used to focus a lot on formal labor, which was we would pathway young people into labor, into white collar jobs, as Eddie mentioned. But then when lockdown hit, or the pandemic, we realized that one, there were a lot of retrenchments. So the second thing is young people were not getting jobs because technically most of the employers were shutting down, right? And so once that happened, is we decided, well, how can we equip young people in a manner that's easy for them to access, but also shift the mindset from thinking because I went to school, I'm supposed to sit here and wait for a job. What do I have? What skill do I have that can help me earn money? What skill, as small as it might be. Sometimes it may be just, I know how to make mandazi. How do I move from, I know how to make mandazi to I can make this mandazi make money for me? Yeah. And so we started to train young people in mindset shift. There is nothing wrong with having a degree and selling mandazi. There is nothing wrong having a degree and doing ichiraka as long as it brings you income. You see the difference between someone who's in the office and someone who's doing ichiraka is really not big. We are all making money. Sometimes you find, research has found that a good number of people that do, we call them gigs, are doing gigs, end up making way more money sometimes because it's little but consequentially more than someone who's seated in the office and is gaining that money slowly. So one of the products that we do is earning on you for yourself using chatbot. Now chatbot is using WhatsApp. So we train you using WhatsApp. You talk to, it's like you're talking to someone, but what happens is the chatbot takes you through a journey and teaches you how to start making money for yourself. And they help you spot an opportunity. How do I spot an opportunity? What can I do in my community that can make me money? Should I cut grass? Should I, start selling water? Should I maybe offer my nanny services to someone? Those things actually help young people make money. But beyond that, they actually help you. They help you gain skill. The other thing, maybe to the next slide, Erica. Erica, the next slide, or I could just continue. And so besides, and now I've talked about the problem solving for earning, which is a chatbot, whereby I use my phone and I start talking to, it's like you're talking to Ange, someone on the chatbot, and they take you through a journey, through a process on how to start your own business or ichaka or anything that can earn you money, right? And so I do it at my own pace, but on my phone. So it can be accessed anywhere. I don't have to go into a class. I don't have to do any of that. And so for every youth, and this is something that is in Kinyarwanda, so it's for everyone. But then the other thing, one of the other things that we provide is problem solving for earning. This is a 2-week program that is a training that is done online. We have a platform called MLH, and young people come onto the platform, do the training, they come up with businesses at graduation. They've started from nothing and they've started businesses that are making them money. And so all those services, again, are free. So my colleagues, I hope my colleague, 1 or 2 of my colleagues are probably here. They'll help you with the links. If you need more information, we're happy to facilitate you in that. Now, the other element I would want, the element that Harambe does is BPO sector support. You're probably asking, but what is BPO? This is business processing, business processing. Sorry, can you hear me? I feel like I'm talking to myself. Sure, we can hear you. We are actually much more attentive to hear about it. Sorry, I thought I was talking to myself. These Zoom things, you never know. Somehow they just freeze. So business processing outsourcing. Now, what is that? This is
these are organizations all over the world that come and, for instance, let me just do a picture. You have an organization, like for instance, Microsoft works all over the world, right? So there are people that come together and they have thousands of people taking on calls, supporting clients all over the world, right? And so that doesn't mean that Microsoft is supposed to have people all over every country. They can have just one country, position young people, and then they're always answering technical issues or any issues. For instance, someone can be seated in Rwanda and they're talking to someone in Germany and trying to help them. Please do this to your computer. Yes, now press here on your computer. And this is a sector that has opened up in Rwanda. And I'm glad RDB is here as well, because they can attest to that. So one of the ways that we are supporting is, like my colleagues have said, whether it's RDB or my culture, as young people, there is a low level of English, but then there is also a low level of digital literacy. Digital literacy in terms of, let me start with English. Abdul mentioned something about, whether Erica goes to Harvard and comes back and gets the job. Sometimes it's easy to say that it's Chimenyane, right? But sometimes it's just because she has probably good communication skills. She's really good at what she does. But that doesn't mean that as a young person in Rwanda, I can't do that. I can't do that. I can. All I need to do is be intentional about learning English. And there's so many tools that do that. If you need support in that, reach out to us. We're happy to connect you with another partner that takes you through English classes and you can better yourself in that. So one of the things that as Harambe we're trying to do, and with the support of RDB and my culture, is to start this English acceleration program in universities. See that a young person can start from the beginning to the end of their graduation, and they're able to actually take on these jobs without any struggles because they've continuously practiced their English. A good example of an organization in the BPO sector is Tech Experts. I want to think a good number of young people have heard about Tech Experts. And this is an organization that is looking for many young people, 1,000 by the end of this year. But one of the things that we're struggling to find young people is the fact that there is a problem with English. There's a problem with digital literacy. Now, digital literacy, it's in two aspects. One, accessibility to internet, but also number two, the fact that most young people don't have these gadgets. They don't have laptops. They don't have phones that would facilitate these things. So those are some of the things that we are working to support young people in, and just to answer your question, that's some of the things that we are doing to curb unemployment in the youth. Yes, back to you, Erica. Thank you so much, Chantal. Well, apparently it's no longer a dialogue, rather like a platform for sharing opportunities, apparently. Because if it would be a dialogue, people would be, it would be in a different perspective, but right now it seems more of sharing opportunities. So I would urge everyone here to register for the Harambe and start talking to Ange, and she's going to be helping you. So I think I would go back to Amina with one question. People have been wondering and asking themselves, we don't have capital, we hear it all over. People are like, we don't have capital. Let's ask my culture, how can we get capital? They always complain with the BDF, maybe they're not giving it to us like the way we want, or in different aspects, there are always complaints when it comes to capital. Can you help us understand how you started at an early stage? And also considering the fact that there's something that they mentioned about accountability and follow-up on the people whom they have given the funds and the loans. And you have been on Youth Connect and you sticked around and you're still working today. How did you manage with the determination and commitment to what you wanted to do? So, Amina, can you hear us? Okay, so
maybe, hello? Can you kindly repeat the question? Because my internet was not good. Yeah, it's okay. Can So you I was asking. repeat kindly? All right, so the question, I'm going to request each and everyone who's on the platform commuting kugira dukomeze twumvikane neza. So ikibazo nari ndimo ndakubaza hari ubwo akenshi tugenda twumva yuko abantu bakomeza ku bintu byerekeranye no kuba babona capital, bakavuga bati ntabwo dufite amafaranga ahagije kuba twatangira umushinga dufite, cyangwa se bakavuga we don't have the right connections, we don't have the right networks. There's always a complaint when it comes to starting, but then for you, you started and you are still around. Hari n'ikindi bongeye kuvuga yuko abo bamaze guha loans cyangwa se bamaze guha ziriya grants kugira ngo babe batangira, hari abagenda bakabigurisha, hari abagenda bagakoresha amafaranga mu buryo butari buteganyijwe. But for you, you joined Youth Connect itself and different other platforms where you have been rewarded and awarded in different aspects. But how did you stick around? Niyo commitment wari ufite yo kuba wakomeza ugakora kandi ukaba waranatangiye at a young stage, and here you are today ugifite nk'imbaraga wari ufite mbere. So murakoze cyane. Capital ni ikibazo abantu benshi urubyiruko bakunda kuvuga, gusa iyo udafite capital ntabwo bivuga ko n'ubwenge bwawe buhagarara. Ugomba gutekereza uti se ahubwo nyibonye nakora iki, ugatangira ugaplaninga. Kandi n'ama competition menshi cyangwa se abantu benshi bashobora no kuba bagufasha kubona icyo gishoro, bahora bareba se ni icyo watangiye, ni he wahereye. Kuko na Youth Connect niko ibigenza, barareba bati ese niba ushaka korora inkoko ni urugero, ubu ufite zingahe? Niba ufite ebyiri, that's somewhere someone can start from. Ni ukuvuga ngo rero nk'urubyiruko tugiye gutangira tuti ese hari uburyo bwinshi ushobora kubonamo amafaranga. N'urugero niba ari pocket money, niba ubitse ushobora, nk'urugero njyewe kuko natangiye kuri platform, I didn't have money, so negereye bagenzi banjye bisanzwe ubundi bafite skills nkeneye, niba ari developing nkababwira igitekerezo cyane, bakankora aga prototype ka website ku buryo n'umuntu namubwira ni dore nshaka gukora ikintu gisuku nguku. Ubu utandukanye n'undi muntu wicaye aho ngaho gusa bifite mu mutwe uzi kubivuga neza, ariko nta kintu gifatika nta kintu gifatika yaba yarahereye. Ikindi nakongeraho ni uko ni nka bya bindi na Abdul yavuze, kwa kundi nyine nko muri competition babahaye amafaranga miliyoni ebyiri zingahe, bise mukoramo bidi mushaka, kandi wenda ari nayo wenyine ufite, sibyo? Usanga bitangirira cyane abantu twahisemo no kubaselekitinga ubwabyo. Usanga wenda ni uko wenda bitewe n'uko uzi kuvuga uzi gupicinga neza, ntabwo ibyo byonyine biba bihagije kuba watora umuntu runaka kugira ngo ariwe mwofaringa opportunity runaka. Mukwiye kureba ese uyu muntu kuri bike afite ni iki yabashije gukora n'ibyo ngibyo bike afite. Aho ngaho bakaba ariho bahera, ya imiryango myinshi abantu benshi bashaka gutanga ama awards, bagatangira ku muntu ufite ikintu kigaragara yaba yaratangiye. Ntibivuze ngo kiba ari kinini, ariko kibe gihari ku buryo umuntu yagiheraho. Ikindi nabonye ni uko iyo watangiye ikintu biba bigoye ko wabona
opportunity guhita ukire kuko nguko aba ari umwana wawe ushaka gukuza ubonye amata yo kumugaburira ntabwo wamureka ngo ufate amata uyanywe kuko ubuzi ko uwo mwana azakura akakugirira umumaro n'igihugu akakigirira akamaro. Ni nako rero na business ziba zigomba kugenda, ni ukureba ese uwo umuntu duhisemo yatangiye iki ku ruhe rwego, kuko bizafasha cyane abandi ku rubyiruko wenda bumva bafite ubwoba nkomoza no ku kindi nigeze kumva muvuga kimenyane n'iki. Iyo ni imyumvire bikwiriye guhinduka, kuko njya muri connect bwa mbere sinabaye wa mbere, bavuze ko igihembo gipfa ari miliyoni 5, icyo kibampaye 500, sibyo? Hari andi ma competition menshi najyagamo, sinzi no muri 3 ba mbere, sinzi no mu 10 ba mbere, ariko ngakomeza ko ni ikintu munsi, ni ikintu mfitiye umutima. Ikindi ni uko ahantu hose unyuze hari ikintu yakwigisha, kuko hari opportunity wenda ashobora kuba mbona uno mwaka, ariko nk'iyo baza kuyima wenda nko mu myaka 3 ishize itari kungira akamaro nk'ako iri kugirira ubu ngubu, kubera ko ubu ngubu nditeguye, mfite skills, mfite team, mfite plan ifatika y'uburyo ngomba nakoresha inkunga runaka bitandukanye na kera. Hari n'amahirwe kutugeraho usanga nyine navuga gute, uko tutari stable neza mu mutwe, twagira umurongo wa business, ugasanga opportunity tuyikoresheje nabi. Rero niba bari byiza nk'urubyiruko ko twumva ko ni process, gutera imbere ni process, kugera kuri dreams zawe ni process, ntabwo ari ibintu biza umunsi umwe. Ugomba kubyakira rero, niba bigusaba kwiga ukemera kukiga, niba bigusaba guhura n'abandi, mbese muri uwo murongo ndi kumva and go yaho ushaka kugera. Ibintu byose byaza mu nzira byawe ntabwo ubyitaho, kuko ufite ahantu hazima ushaka kugera. Urakoze cyane. Hari ikintu cy'ingenzi uvuze yuko ibyo hari aho utazaga muri 3 ba mbere, hari aho utazaga mu 10 ba mbere, ariko ugakomeza. Binteye kwibaza, ese ibyo tugenda gusabamo akazi cyangwa se projet dushaka gutangira, nuko ariho tuba tubona ko harimo amafaranga, cyangwa se ni ibintu biba bituyemo nka passion, kugira ngo ejo n'ejo bundi batazagira nka risk uhura nayo biri ngombwa gufata ukumva ko itari worth it, kuko hari ubwo biba biri ngombwa ko utangira gufata risk. Iyo ikintu ari passion yawe, hari ubwo bikorohera kuba wafatiye risk, ukavuga uti inyungu iri inyuma niyo nini kurusha risk ngiye gufata uyu munsi. Nanone bikatugaruka, ese are we willing to take that risk yo kugira ngo tube twagira iyindi ntambwe dutera? Ngira ngo icyo ngicyo turaza kuza kongera kukigarukaho. I would ask Abdu one question, hanyuma mpite njya muri chat room. Nabonye harimo ibibazo byinshi. Hari ikintu wigize kuvuga ko hari igihe mwashatse abantu bazabafasha muri program ariko bakabura, bavuze ko hari ubumenyi rimwe na rimwe abantu baba badafite. Ese iyo bibenetse ko hari ubumenyi nk'ubwo ngubwo abantu badafite, is there like certain opportunities mwaba mwarashyizeho yuko mwafasha abantu ko babona nk'ubwo bumenyi, kugira ngo wenda nk'ubutaha bitazongera kuba yuko habura nk'abantu, cyangwa se habura nk'umuntu ufite ubwo bumenyi, bikasa nk'aho mu by'ukuri nta bantu bahari kandi bahari? Ese hari nk'icyo mwaba mwarashyizeho, cyangwa se hari opportunity ihari yo kuba yafasha abantu yuko babona ubu bumenyi? Urakoze Erika, ndizera ko mu nyumva. Hari gahunda twashyiriho ifasha abarangije kaminuza ibyo bijyanye na soft skills, ubwo no bijyanye no kuba iyo training yitwa work readiness training, igamije kubafasha gukemura icyo kibazo kijyanye na soft skills. ngira ngo tumaze igihe ishyirwa mu bikorwa in partnership na GIZ. Tumaze kugira bootcamps ebyiri zagiye zibera muri especially University of Rwanda n'ahantu hatandukanye.
ntabwo nibuka imibare neza ariko mu by'ukuri mu ibyo byiciro bibiri ntabwo bajyaga bajya munsi y'abantu ba 500 even bashobora no kugera ku 1000. Iyo porogaramu iri hari kugira ngo ifashe urwo rubyiruko ariko urumva ko mu buryo buri sustainable nk'uko mugenzi wanjye muri Harambe yabivugaga, icyaba cyiza no gukora ku buryo umwana wo kugira ngo ajye gutegereza ziriya dufata nka quick wins zikemura ikibazo kibonetse, byagagombye kuba biri embedded muri academic programs. Umuntu akajya arangiza kwiga ari azi kuvuga icyongereza neza, afite n'izo skills zose, kuko soft skills ntabwo zigarukira mu kuvuga icyongereza gusa no kuba ukizi. Hari presentation skills, hari leadership skills, hari communication skills, harimo ibintu byinshi bikomeye muri soft skills. Kandi iri kandi correct for your information, buri ikintu kijyanye n'uburyo ugaragara, self confidence, uburyo presenta, hari ababiha agaciro kurusha na za skills zindi ufite, bikaba bijyana kugeraho ingaruka umuntu akakwitiranya n'uko yakubonye upresenta. Rero ni ikintu kitari gitoya, especially ku bakoresha bagiha agaciro gakomeye. Iyo uvuganye n'abakoresha bakubwira ko izo ni zimwe muri competence zikomeye cyane bareba, nubwo kenshi iyo turi ku ntebe y'ishuri bamwe bajya bashaka kubifata nk'akantu gato, ariko from my experience n'igihe maze muri public service cyangwa n'ahantu hatandukanye, ikintu kijyanye na soft skills, yaba ari za presentation, communication skills, writing skills, ni ibintu biri critical cyane. Umuntu akwiye kumenya yuko igihe avuye ku ishuri atabifite, aba afite ikindi kiraro kinini agomba kwambuka. Numva mu nshamake iyo porogaramu iriho kandi irakomeza. Tumaze kugira intake ebyiri zarangije, kandi the feedback we are having nuko it's really making an impact on the labor market. Okay. Yeah, thank you for that. Hari ikindi kibazo nabonye, ubu tugiye kwakira ibibazo byagutse biri kuva noneho mu participants. Umuntu wese ufite ikibazo, ababyanditse turabisoma, nituze no gufata undi mwanya wo kubyakira ngaha bakabisharinga, turaza kubaho umwanya. Ariko duhereye ku byo banditse hano, tukiri kumwe na Abdu, hari uwigize kubaza ikibazo urimo uravuga yuko abantu batandukanye, abarangije kaminuza, abize ibintu bya shimi mugenda mukashya muri reconversion programs, abandi mugenda bize za vocational studies mufasha. Hari uwabajije ese umuntu wize iby'uburezi muri kaminuza batarabona akazi, aho ho hari uburyo ki mubafashamo? Urakoze rikanye, ngira ngo naniyeje no kumusubizaho, yavuze social science in general, ariko ngiye from the information that I have, abantu bo muri education muri iyi minsi ndakeka birahari, nabonye barimo no kwiyambaza bize ibindi muri iyi minsi. Ngira ngo abize education muri iyi minsi, the chance of getting a job is very high, ariko nabo hamwe na bagenzi babo waba yararangije kwiga ntabashe kubona akazi, aramutse abaye motivated akiga imyuga, ashobora kugenda akiga nko gukora imisatsi n'urugero, ashobora kugenda akiga guteka, ashobora kwiga kubaza, ashobora kwiga gusudira cyangwa gukanika. Iyo arangije kwiga, iyo bagiye gutanga ibikoresho ntago bareba ko yarangije wenda sinzi histoire, wenda sinzi biology, cyangwa se wenda indimi. Tuzareba ya certificate, kuko iyo agiye akiga izo competence barazicertifyinga ko ibyo nabyo ashoboye kubikora. Tukamuha ibikoresho nk'umuntu wize umwuga, iyo degree wenda ikamufasha. Gusa ikindi kintu ngira ngo mbamare impungenge, from the feedback we get cyangwa se from assessment you undertake, abantu bize bakarangiza nka segonderi cyangwa kaminuza, iyo bagiye kwiga imyuga biraborohera cyane kurusha abana wenda barangije nka ordinary level, batari bamenya indimi neza, batari bamenya kuba bakurikira ayo masomo. Rero rwose amahirwe open ku bantu bose, kandi ni case uzaba wabyize ukabitsinda, ufite certificate yawe, uzaba ufite amahirwe yo kuba wabona ibikoresho nk'abandi bose bize imyuga. Okay. So tukikora ikindi kibazo kimwe ntekereza yuko na Solange my culture dufashe kugisubiza.
hari ibintu mwigize kuvuga yuko nyuma y'uko mwamaze kubona ko hari abo muha inkunga cyangwa se muha ayo mamashini bakayacuruza, mwaje kugera ku rwego rw'uko biguma mu mazina ya BDF, noneho bamara kwishyura bakabona noneho gukomeza. Hari uwabajije ikibazo ati iyo muteye inkunga urubyiruko hari uburyo buhari bwo gukurikirana ibyo bikorwa byabo kugira ngo babone ko ari ngombwa gusubiza ayo mafaranga baba bahawe? Urakoze cyane Erika, ku kibazo cyiza yabajije. Ngira ngo iyo ayo mafaranga yahawe ari inguzanyo, ikintu cya mbere asinyana amasezerano na BDF, urumva bafite liability yo kwishyura ayo mafaranga. Icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri, BDF ifite inshingano zo gukurikirana, kubera ko ngira ngo buri muntu wese ucuruza amafaranga agomba gukurikiranira hafi undi yagurije umukiriya we, uburyo niyo yagira challenge ashobora kumenya ikibazo yagize akamufasha, kuko inyungu y'ucuruza amafaranga nuko wa wundi ayagarura agahabwa abandi, cyangwa se bakarangizanya neza akongera akamubera umukiriya. So BDF rero abikurikirana umunsi ku wundi, ariko natwe nka RDB kubera yuko dushinzwe overall coordination tugenda dukurikirana umunsi ku wundi. Ni natwe buriya mu by'ukuri dushyiraho amabwiriza agenga uko izo product zikora, tuyashyiraho. Yarangiza hari komite ihuza aba ministers bagenda barebera ibyo byiciro bitandukanye, harimo na minisita w'urubyiruko, hari n'abandi ba ministers w'umurimo n'abandi batandukanye, bakemeza ayo mabwiriza. Ariko nk'abantu dushinzwe kubikurikirana umunsi ku wundi nka RDB dukoranye na BDF n'abandi, turakurikirana buri munsi. Iyo tubonye hari ibitagenda, dushobora kurushaho kunoza amabwiriza kugira ngo iyo product irusheho gushyirwa mu bikorwa neza. Ni joint effort ku bantu ku bafatanyabikorwa batandukanye, abari RDB, BDF ndetse na Mayikari cyangwa abashinzwe urubyiruko. Okay. Thank you so much. Urakoze cyane Abdul. Ngira ngo ndakeka ko icyo kibazo wenda no kuri Mayikari bagira icyo bakivugaho. Urakoze Erika. Abdul yarabivuze neza, dukomeza gukurikirana abantu iyo tubahaye amafaranga urubyiruko, ariko by'umwihariko nka Mayikari muri ziriya porogaramu nababwiye, iyo tumaze kugeza urubyiruko muri iriya mishinga itandukanye bakabona amafaranga, yaba ari grant cyangwa se ayo babonye binyuze mu kazi babonye, tugira porogaramu ya mentorship ikomeza kubaherekeza. Tugashaka abantu bafite ubumenyi muri mentorship bakajya babaganiriza ku buryo buhoraho, hanyuma na minisiteri natwe tugakora icyo twita monitoring and evaluation, tubasura kenshi kugira ngo turebe niba koko amafaranga bari kuyakoresha icyo bagomba kuyakoresha. Abo dusanze batari kuyakoresha neza kuko hari amasezerano bajyanye na minisiteri, tuba dufite ubushobozi bwo kubakurikirana kugira ngo tubabaze impamvu ibyo twabafashije batabikoresheje mu buryo twari twemeranyijeho mu ntangiriro. Murakoze cyane. Ngira ngo n'abandi bagiye bafite ikibazo mwa raising a hand. Umuntu waba ufite ikibazo utabashije kucyandika, waba afite ikibazo ashobora ku raising hand cyangwa akaba yakivuga. Okay, mu gihe mukiri kubitekerezaho, hari umuntu witwa Isma, hari ikibazo wabajije hano ariko ntago ndi kubasha kugisobanukirwa neza, wenda kandi ndabona wakerekeje kuri Chantal. Isma, ushobora gusobanura iki kibazo wabajije ku cyerekeranye n'ama degrees n'ama skills abantu baba bafite ariko bamwe babona akazi ari uko bize neza? Ushobora kudusobanura neza iki kibazo wari ufite? Ego. Hello? Ego, turakumva. Murakoze. Nitwa Ismail. Nifite ikibazo nyine kijyanye no ku bantu badafite ama degrees, nk'abantu batarangije kaminuza se, cyangwa se ugasanga hari abantu batigeze biga ngo barangize secondaire, ariko ugasanga nyamara bafite ubumenyi bushobora kuba bwafitinga na ya myanya abantu baba bashaka, ariko mu kazi bakaba bakeneye umuntu warangije secondaire cyangwa kaminuza. Ariko nanone ugasanga abo bantu badafite izo degrees bafite imbogamizi y'uko badafite nyine ubwo bubasha bwo kuba badafite ibyo papuro.
ndagira ngo babashe kuba basobanura ese bo bafashwe iki, ese bo bahumurizwa gute, ese umuntu udafite impamyabushobozi cyangwa impamyabumenyi ntabwo azakora ngo akorere leta se cyangwa akorere ibigo bikomeye, akorere nk'amakampani. Ndagira ngo nyine mubanze mudusobanurire ko icyo kintu tukimenye neza, kubera ko abantu benshi bakigiraho urujijo, ukibaza ngo niba se kanaka ndamurusha ibintu gukora ibintu, ariko ntabwo icyo ndusha n'urupapuro gusa, ariko ndamurusha, kandi nanjye banshyizemo hariya nabikora nk'uko nawe abikora. Okay. Chantal, can you help us kuri iki kibazo bari babajije? Sure. Isma, icyo ni ikibazo cyiza cyane. And I really appreciate it. First and foremost, I really love your confidence, knowing that you're able to do anything that anyone with a degree has. And that's the first thing that I'd like to emphasize with the youth. Ariko, coming to your question, you find that there are very many employers, you're very right about that. There are very many employers that only recruit young people based on a CV. You find that an entry-level job that requires someone who has finished university can do, iyo babishize muri newspapers basaba abantu bafite imyaka 5 mu kazi. And so you find that one of the things that we are really trying to advocate for, but also encourage employers, is to not recruit young people based on a CV. Like Isma said it, there's so many young people that can do something that someone who has gone to university can do. Especially if we talk about the technical field, especially like IT, you find that there's so many young people that can actually do IT skills, but don't have a degree. That doesn't mean because I don't have a degree, I'm not skilled. That's not true. And so we are trying to advocate as well as have conversations, whether it's with government, public sector, on how we can try to eliminate the use of CVs among young people for them to be able to access jobs. Young people are able to do work, but a CV shouldn't have to determine that. So that's one of the advocacies as Harambe is really pushing forward. Yeah. Okay. So thank you so much for that clarification, Chantal. And I think muri chat room hari uwigeze kubaza ikibazo cyerekeranye n'ukuntu CV ikwiye kuba imeze, kuko hari urujijo rw'abantu bibaza si ikwiye kuba ndende bingana iki, what is supposed to be in there. But as well, nabonye ko mwashyizeho different websites and numbers that people can reach out to you, because I feel like CV, it's not something dushobora kuza tukaganirira aha ngaha mu minota mike dusigaranye ngo tube twavuga every single detail igomba kujya kuri CV. However much tudashobora kuyibasingiraho cyane, ariko it's also an important document that people should know how to do it, and it requires its own specific time yo kuba yahabwa umwanya uhagije kugira ngo umuntu ayimenye. Kugira ngo uwabajije icyo kibazo yaza kubona nimero mwashyizeho hano muri chat room, mwashyizeho na website yanyu, mwashyizeho all the information yakenera kugira ngo mube mwamufasha. Kandi everyone else ushobora kuboneraho abantu bakaba benefiting from this such opportunity, because it's a very important thing. Yeah, so moving forward. Can I just add to that, Erica? Please. Just a small thing. Yes, and in case you need CV support, we are happy to help you, show you how to do it. But then also if you're going for an interview and you don't know how to prepare for it, call that number. Someone will take you through a mock interview. We don't charge youth to do these things. We do them for free of charge. So don't feel like you have to pay or to do any of that stuff. Someone is one day a call away. I have an interview tomorrow. What do I do? Then they can try and give you a mock interview, how to answer questions and all those things. So reach out to us, whether it's through the links or the numbers. Thank you. Yeah, there will always be an Ange behind that phone number who's going to help you out with anything that you need to. Absolutely. Yeah, I'm using Ange because it's the name you've mentioned earlier. So it's fine. Yeah, going to Hasent. Hasent had one raising the hand. Ikibazo wari ufite. Yego murakoze niba muri kunyumva neza. Nari ibibazo nka bibiri. Murabona niba mwaba muzi gahunda ya leta binyuze muri SDF
yo gufasha urubyiruko bakabaha training y'amezi 6 muri faculties zitandukanye. Izo ngenzi harimo za biriya bintu byo gukora ibintu bijyanye n'imisoro, kudeklarara, harimo culinary, harimo tourism, harimo na computer. So ugasanga barimo baravuga ngo muri aba urubyiruko rwabyitabiriye bari kubabwira ngo batange imishinga yabo buri muntu ku giti cye, niba ntabwo babasobanurira niba wenda nyuma yo gutanga iyo mishinga hari ikintu bazabafasha cyangwa bakabaha inkunga kuri iyo mishinga. Noneho ikibazo barakubwira ngo niba umushinga ugomba gukorana ubujyanye n'isomo uri kwiga, nkibaza nk'ese harimo urubyiruko urumva ntabwo wabona ayo mahirwe ngo uyange kubera ko atari ibintu bari kwigisha ako kanya atari passion yawe, noneho ukaba wenda hari ibindi bintu ukunda ufite umushinga ufatika ukomeye watanga. Mbese ibyo ngibyo uri kwiga aho ngaho uba warabigiyemo kuko ari gahunda ya leta bazanye, ariko ufite n'ibindi byawe. Nkibaza mbese nta kuntu cyangwa nta buryo babikora wenda umuntu akazajya atanga umushinga we utandukanye na I think akatinga ariko ikibazo cye cyumvikanye yuko wenda haboneka uburyo ki umuntu yatanga umushinga utandukanye n'ikintu yaba yarize. Ndakeka iki kibazo Solange yadufasha kugisubiza. Urakoze. Abdul araza kumfasha. Twebwe muri minisiteri imishinga dufasha y'urubyiruko binyuze nko muri Youth Connect Award, abari imishinga iri muri sectors zose, ntabwo biba biri specific. Na icyo nasubiza ya sente nuko aramutse abaye ari muri urwo rubyiruko rufite imishinga itandukanye idahembwa muri iyo platform ihari, namubwira ko ari amahirwe menshi, atari nanga tuvuga muri minisiteri y'urubyiruko n'ahandi hose tujya tubona grant yagiye hanze. Namubwira ko ari amahirwe menshi ashobora gutapinga into ahagaragaza wa mushinga we muri sector yose waba urimo, akaba yabona amafaranga yo gushyira mu bikorwa. Ariko noneho niba gahunda ivuga ngo tugiye kukwishyurira, kuko niba bavuga ngo ntabwo wishyuye urize ku buntu, wize guteka, iyo gahunda iyo program avuga ati umuntu wize guteka arakora umushinga ugaragaza uburyo ibyo yize azashyira mu bikorwa, ugakora umushinga w'ububaji, urumva ntabwo wari mu murongo uhuye n'uko program iteguye. Abdul Manam afite amakuru arenze kuri ayo ngayo yamfasha kubisubiza. Urakoze. Okay. Urakoze. May I, Erika? Sure, definitely, please. Okay, ndagira ngo nshimire ya sente, ariko buriya rimwe na rimwe iyo abantu nyine habayeho no gufasha abantu, hagomba no kugerageza kugira ngo abantu bakore n'ibyo bize, kubera ko umuntu ugiye kuguha amafaranga ari ikintu bita adverse selection cyangwa se n'ibindi twita mu bijyanye n'amafaranga moral hazard. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu wize wenda nka carpentry ukambwira ngo ugiye guteka, ntabwo biri buze koroha ko ndi buze kwizera yuko koko umuntu wize kubaza ari buze kugira ubumenyi nk'ubwo wize guteka kandi watarabyize. Icyo nicyo Solange amaze kuvuga mu by'ukuri. Icya mbere ni ukugira ngo tugabanye icyo kintu kimeze nka moral hazard yo kuvuga ngo amafaranga kuyatanga uko abantu babonye, abantu bakikorera ibyo bashatse, ari nabyo byongera byadusubiza muri cya kibazo twabonye cy'abantu bambura, ugasanga porogaramu iragiye irapfapanye. Rero ndagira ngo mbwire ya senta ko wenda ku kindi navuga, ayo mabwiriza dufite ubu ngubu barimo gushyirwa mu bikorwa, harimo iyo room ku muntu waba amaze nk'umwaka urenga cyangwa se nk'ibiri, biramutse bigaragaye ko wenda wize nka carpentry ariko ukagaragaza yuko wenda nyuma wagiye mu gukora iby'ubutetsi, bikaba bigaragara ko business yawe irimo gutera imbere, ushobora kuzana ibyangombwa, ayo mafaranga bakayaguha.
ariko abantu barabanza bagakora kind of a thorough investigations bakareba niba kuko ibyo bintu ukora biri sustainable. So bimwe mu byo turano kuvuga ngo niba waranatangiye business bonero no kubabwira ko nabo duhaye amafaranga nta muntu ukiva ku ishuri ngo tuyamuhe. Twashyizeho caveat yo kuvuga ngo reka umuntu abanza ajye ku isoko ry'umurimo abanza namenye uko hameze. Tuvuge niba umaze kwiga genda wigurira akamashini ko kudoda kamwe ugenda ugashyira ahantu runaka ubanza umenye yuko bishyura ipatante, umenye yuko bishyura amafaranga y'umutekano, umenye uko bishyura amafaranga y'isuku, umenye uko bishyura twa tuntu twose nyine umuntu yatangiye business yishyura. Noneho nyuma y'umwaka umwe cyangwa ibiri noneho uzi utubwira utoke njye maze imyaka 2 kandi mfite certificate yanjye mu by'ukuri narahatanye ni mu amafaranga. For your information rwose basho umuntu mwashaka kumuha up to 5 million. Ariko urumva ko ni reward ya wa muntu wavuye kwiga akagenda agahatana agatangira kumenyera ku isoko ry'umurimo. Ikibazo cyari kirimo mbere twajyaga dufata nk'ibyo ngibyo ya sente yavugaga abana bakiri ku ishuri tukababwira tuti hari amafaranga nimwishyire hamwe mugende baha amafaranga. Abantu 10 bakishyira hamwe bataziranye n'abatari inyangamugayo bakivanga muri abo ngabo, bamwe bakishingira abandi, byarangiza bamwe bagahemukira abandi ugasanga ibibazo biravutse. Ubu rero no kuvuga ngo mu kuzamura ownership y'abantu we let people go there bagastragoringa bagatangira noneho tukavuga ngo bamaze gutangira ukaba umaze umwaka batangiye kumenya business environment uburyo iteye n'uburyo bikorwa, reka natwe tuzemo twizeye ko tugiye gufasha umuntu uri serious kandi uzakora bino bintu bikaba sustainable. Okay. Nayangorongere ya center ko mu kugabanya bya bintu byo gutuma abantu bahura kuko iyo umuntu agiye gukora n'ibyo atize atafite ubumenyi buhagije na likelihood yo kuba umuntu yahomba business ye bikagorana no kwishyura nayo ibiri high. Mu kwavoidinga rero ibyo ngibyo always encourage people gukora ibyo bize, ariko wundi waba amaze igihe afite experience ihagije nawe dushobora kumusura asanga koko ibintu akora bifatika afite mu bunararibonye twanaye twamwikoresha. Okay. Gira ngo Asante nawe baragusubije n'abandi wenda bafite ikibazo kijya kumera nk'iki. Edi nawe wavuze ko hari ikibazo ushaka kubaza. Well, yes, hari ikibazo nari mfite. Abdul hari ibintu yatubwiye yuko like mu gihe habayeho application ukaba ushaka gukora nk'ubujurire hari process runaka bicamo, hari ubufasha runaka bakugenera, ndetse ko niyo bikomeje bazana aba professionals bakabijyamo bakabisubiramo bakabiza videos za interview bakareba examination and everything. Nashaka kumenya ibyo bintu nk'ibyo byo gukora ubujurire n'iki na like n'ama claims n'ubuntu cyangwa hari charges yandi yongera aho mu gihe ushaka kuba gufasha muri ibyo bintu. Okay, so I think Abdul acyafite ibibazo byinshi byo gusubiza. Oya nta kibazo rwose, niyo mpamvu twaje aha kugira ngo tuganire. Iyo abantu babisobanukiwe baba na ambassadors bo kubibwira n'abandi bigafasha abanyarwanda benshi. Yego. Nshimire Edi ku kibazo cyiza. Edi mu buryo bwa accountability na transparency nakubwiye ko ibyo bijyanye na interview byo gukora claim nta mafaranga yakwa, ndetse niyo hajemo Public Service Commission n'urwego rwashyizweho na leta nyine rukora mu nyungu z'abanyarwanda nyine mu rwego rwo kwimakaza ibijyanye no gukorera mu mucyo n'abantu kubazwa ibyo bakora. So nta mafaranga rero utanga, the service is delivered free of charge, kandi hari inzego zigiye zitandukanye mu buryo buri wese aguha serivisi, kandi no mu buryo bwo kugira ngo abantu batazavuga wenda bava ngo iyo ngo justice denied is justice if justice is delayed it is denied. Buri rwego ukoraho claim hari iminsi bagomba kuba bagushubijemo. Iyo batagushubije bifatwa yuko ibyo wakreminze ari ukuri. Bivuga ushobora nko kwandikira urwego urubwira ko bakurenganyije ntibasubize.
hari iminsi ishira bakaba bavuga ku buryo Public Service Commission yagenda yasanga ya minsi yararenze ikababwira iti amategeko avuga yuko iyo hashize iminsi runaka mutari mwamusubiza biba bivuze yuko uwo muntu koko mu by'ukuri byarekaramye ari ukuri. So amategeko ari clear kandi n'uburenganzira bwabubona ku gihe kandi ku buntu. Okay. Urakoze cyane Abdu. Ngira ngo mbere ko dusubira kuri Hesent hari umuntu wabajije ese izi opportunities cyangwa se izi gahunda zihari abantu batari muri Kigali bo zibageraho gute? Ngira ngo iki kibazo Solange yakidufasha kugisobanukirwaho. Urakoze Erika. Abatari muri Kigali n'ubundi izi gahunda ntabwo ziba zireba ari Kigali gusa, izi gahunda ziba zireba urubyiruko rw'igihugu cyose. Iyo izi gahunda zimenyekanye nk'uko tuganiriye, icyambere mu ambasaderi beza kugira ngo bibwire abandi. Kandi izi gahunda ziganirwa mu biganiro bitandukanye ku maradiyo, ku mateleviziyo. Ikindi kandi izi gahunda zizwi n'inzego z'ibanze kuko inzego za leta zirakorana kandi zifite inzego z'ibanze zagaragaye kugira ku rwego rw'umudugudu. Abo bose rero bafite amakuru kuri izi gahunda, ariko n'uwapfuza kugira amakuru arenzeho nk'uko uyu munsi mwakadumu mugatumira Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco n'abandi bantu batandukanye, mushaka gukurikirana imbuga nkoranyambaga zaho kugira ngo mumenye ibiri kuba, mumenye amakuru, mubaze, musobanukirwe, mukareba website zaba iza Minisiteri, zaba iza RDB, zaba iza Minaroke n'ibindi bigo byose bya leta, kuko izi gahunda zose zirahari. Ahubwo nk'uko bakunda kuduserereza hari ukuntu bavuga ngo abirabura ngo ntabwo bakunda gusoma, mushaka kuduhisha ngo dushe mu bitabo. Ibyinshi rero n'amakuru atureba nk'urubyiruko n'abize bari mu ntara n'abari mu cyaro nabo bagomba kwiga gusoma no gushaka amakuru abafasha kugira ngo bamenye amahirwe ahari bashobora kubyaza umusaruro. Ubwo rero izi gahunda ntabwo ziraba i Kigali gusa, n'ikimenyimenyi mu rubyiruko rubona aya mahirwe usanga harimo nabo mu ntara ndetse nabo benshi usanga baragiye bagira batapinga into izi opportunities ziba zigiye zihari. Erika nunganiye Solange gato nihuse kugira ngo tunafasha kubarinda wa muco wo gusiragira no gutwanya mu nzira. Most of the services are going digital. Rero uri bumbwira ati se umuntu waba adashoboye applyinga ibintu nk'ibyo ngibyo, hari uburyo bubiri. Nk'ibi ngibi turimo kuvuga nk'ibijyanye na BDF, ibyinshi biri nk'uko Deje Solange yabivugaga, biri kuri website ya BDF y3/bdf.rw. Ugiye hubona ibyo byose n'ibisabwa. Ikindi noneho ndagira mbabwire ko ibi hafi ya byose izi products za BDF kugira ngo turinde abantu paperwork kandi nabyo bitwara n'amafaranga, byose bikorwa online. Iyo utabishoboye wenda kuvuga ngo birangoye, hari uburyo bumwe uragenda ukegera abakozi ba BDF ifite abakozi muri buri karere bakagufasha. Kandi none wabaje wa mukozi wa BDF ngira ngo nta muntu wabura hafi ye aba bantu bakora izi serivisi z'irembo babatanga izi serivisi. Wemera gutanga twa dufaranga dukeya aho gutega ujya kujya wategesha kimwe cya kabiri koronura. Ibyo bifasha kwirinda gusiragira na wa wundi usabye iyo serivisi bagahita babibona ku gihe. Ndetse twashakaho uburyo iyo serivisi igomba kuba yamaze gutanga runaka. Hari n'ibindi rero bimwe na bimwe nk'internship byo bitangwa muri RDB bikorwa online, biri ku website ya RDB. Inyinshi muri izo serivisi ni online, hanyuma izindi zigiye zitandukanye nk'uko Deje Solange yabivuze ugenda uzisanga hafi aho ngaho nibura nko mu murenge zigiye zihari. Okay. So ngira ngo n'icyo nacyo kirakemutse n'ako kantu ka digitalization n'ibintu bya COVID, hari ubwo kariya kantu kazakemura ibintu byinshi, abantu bazashirika ubute babe bagira ibindi bintu babasha gusoma. So tutaretse kuvuga yuko turi abantu benshi kuri ino platform, nta bindi bibazo abandi bantu mugiye mufite cyangwa ibyinshi byagiye bisubizwa. nta bindi bibazo abantu bagiye bafite. Erika ndabona hari ikibazo bambajije, if you allow
Sure, then yeah, ndakibonye muri chat room. Ibibazo bibiri, icya mbere hari ikibazo cyo kuvuga ngo izi product ngo amafaranga yishyurwa gute. Nasaba mugenzi wanjye ko yajya kureba nkuko twabivugaga kuri website ya DDF, izo details zose zigiye ziriho, mbona ajya gufata umwanya kugenda mvuga inyungu nangahe, amafaranga hagati y'aya n'aya, so it can take much of our time. So in the interest of time, namushishikariza kujya kuri website ya BDF. All these details have been provided. Hanyuma harumvajije ngo internship ngo abanyamahanga. Mu by'ukuri internship tuyiha abanyarwanda. Iyi ngiyi professional internship nagira ngo nababwire ko bivuye mu misoro y'abanyarwanda abahawe internship ku barangije kaminuza tubagenera amafaranga y'urugendo 50,000. Ntabwo rero mu by'ukuri ubu ngubu imisoro y'abanyarwanda dushobora kwiha abanyamahanga. Ariko umunyamahanga ashobora gukora academic internship, akaza agasaba avuye mu mahanga, akaza gusaba gukora internship muri RDB wenda afite nk'ibyo ashaka kumenyamo. Nk'umunyamahanga ushaka kwandika wenda ku Rwanda, akajya gukora wenda nko muri CNRG ashaka kwandika ku mateka y'u Rwanda, ariko iyo ni academic internship. Ariko professional internship is exclusively for Rwandans. Hanyuma arabajije ngo kuba tararangiza kaminuza harimo uburyo bubiri. Umuntu afite degree nibwo yemerewe internship, ariko n'uwarangije amasomo ufite bakunda kuyita to whom it may concern, numva ariko bayita cyangombwa cyemeza ko warangije amasomo utegereje graduation. Nuvuga ngo kivuga ngo you fulfilled all academic requirements, ariko ntutubwire ngo uri mu mwaka wa 4 iyo utari warangiza kwiga ntabwo tuyiguha. Ibyo rero abandi bo noneho bakiri ku ishuri bo bakora academic internship, ubwo bishobora kunyura ku munyeshuri ku giti cye akayishakira, cyangwa se akaba wenda academia industry linkage. Kaminuza runaka ikarinkinga wenda na private sector muri company runaka, abanyeshuri bayo bakajya bajya kwimenyerezayo. Ni mw'ubwo buryo tubigenda. Ndumva uwo mugenzi wacu wabaje icyo kibazo namushubije. Murakoze. Murakoze cyane. So dafata ikibazo cya Silva, hanyuma Hyacinth nawe tavuga ikibazo afite, noneho tubisubirize icyarimwe kuko n'amasaha arenda kugera. Twe twateganyije ko program tuyisoza, ariko turi bugende twizeye yuko nibura the majority y'ibibazo abantu bafite twabashije kubyexhaustinga tukabikemura tukabisubiza. Okay, thank you. Good evening nanone. Good evening to you. Ntabwo ari ikibazo, ni inyunganizi natanga ku byo Abdul avuze ku bijyanye na internship. Abdul yabaye supervisor wanjye muri iyo internship ya professional. Hello gentleman, ntabwo namenye ko ari hello. So aho rero muri internship nakozemo, banza ubwire reka niba narabaye mentor mwiza cyangwa There's no doubt warabaye mentor mwiza. There's no doubt. Wabaye mwiza kuko gusa wenda ntubikore intimi be frank kugira ngo nabagenzi babyumvireho. Yes, okay. Ndi muri bamwe boruganije kino gikorwa, uko internship nakuye muri RDB yatumye mbona n'izindi opportunity. Ubu ndi M&E muri Ndabaga. So rero uko internship ni ukuvuga ngo bayitanga muri applyinga bafata base. Ni ukuvuga ngo ibigo bisaba abantu bashaka internship, bashaka aba intern, niba ari muri marketing, niba ari muri statistics, niba ari muri construction, biterwa n'ibyo wize. Ni ukuvuga ngo baba bari ku murongo bitewe n'umunsi n'isaha waprayingiyeho, then bahera ku murongo. Ni ukuvuga ngo niba ikigo kije gishaka abantu 50 ba marketing, bajya muri database bakarebamo abize marketing. Ntabwo ushobora gusanga umuntu wize statistic
yarapayinze mbere yawe we warize marketing ariko kubera ko abakozi bakenewe ari aba marketing cyane ugasanga uwapayinze nyuma yawe ayibonye mbere y'uwize statistic kubera ko yenda aribo bakenewe. So icyo gihe ntago kiba ari ikimenyane. Rero iranafasha cyane kuko ituma umenyana n'abantu. Internship ishobora gutuma umenyana n'izindi company ukamenya n'abantu ukaba wabona uburyo bwo kubona akazi ndetse ushobora no guhuriramo nyine na barwiyemezamirimo nk'uko kose. Then nyine nuko ngo internship ni kimwe mu bintu byagufasha kumenyera akazi no kuba wabona akazi. Okay. Murakoze. Yeah, urakoze guclarifyinga kuri icyo kintu cy'ikimenyane n'ukuntu wenda opportunities z'abantu bakaba babasha kuzisharinga bitewe n'ikintu gikenewe on the labor market. Thank you about that. So, Hyacinth, hari ikindi kibazo cyangwa ntabwo wanyuzwe n'igisubizo wahawe? Okay, murakoze. Igisubizo nahawe nanyuzwe cyane kandi mwakoze kuba mwarateguye iyi dialogue ko twungukiyemo ibintu byinshi. Ntabwo mu by'ukuri numvishe amahirwe dufite ari menshi ndatungurwa kuko ntabwo nari mbizi. Rero ni ikintu gikomeye cyane ndabaga yatekereje irakora. Ikibazo rero mfite kindi tugira nk'urubyiruko tuba dufite projects nyinshi mu mitwe yacu cyangwa n'imwe dushaka gukora ikaraninga neza nyine ikamera neza. Mbese ni hehe nkatwe nk'urubyiruko nyine tutavuze ko dufite amahirwe menshi cyane, ni hehe mbaye mfite nka project nasaba ubufasha, ni hehe najya direct nyine nkajyana yanjye kugira ngo bamfashe? Okay, ngira ngo icyo ngicyo cyo bivuzeho yuko deja no ku mirenge hari abantu deja bahari bafasha abantu, nabyanditseho ariko barahari ku mirenge abantu bashyizeho ngira ngo icyo Abdul cyangwa Solange kandi no muri Harambe ubwaho nabwo I think they give some sort of kugira ngo wenda ibintu byerekeranye nk'ibyo ngibyo biba byashyirwaho. Sinzi nimba mbisobanuye neza wenda Abdul yamfashe cyangwa Solange, ariko hari icyo bigize kuvuga yuko support nk'izo ngizo zitangwa kandi ko banabigize decentralized bikagera ku mirenge. So Eric, I think twakabanza tukanamenya n'intuza n'igitekerezo ni n'umushinga afite kuko ushobora kujya BD kujya no mu bantu batandukanye ko ushobora gusanga ushobora kujya muri my culture cyangwa n'ahandi. I think nyeka ko maybe others you have my number, nkaza kuma telefone yanjye tukavugana for details kugira ngo numve umushinga afite twumve n'inama twamugiraho yawujyana. Okay, I think that's much more better. Alright, hari undi waba ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo yaba afite kugira ngo hatagira umuntu tuza kuza kunigana ijambo akava ahangaha dufite all the bose ukeneye ahangaha kugira ngo badusubiza ku byerekeranye no opportunities zihari cyangwa se challenges dufite zasubizwa, bose bari hano kugira ngo badusubiza. So nimba hari ikibazo cyangwa se igitekerezo ufite twakivuga ahangaha. Hari uwavuze ngo suggestion uko gahunda zireba urubyiruko zahuzwa n'ibigo by'amashuri kuko kumenya amakuru nabyo ni ikibazo. Okay, I think that will be part of the recommendations. Wenda Erika kw'icyo ngicyo nko kuba kuri abangaba biga imyuga y'igihe gito habagira module ya entrepreneurship. Hanyuma kuri abangaba nyine biga ikimwe mu bintu turimo gushyiramo imbaraga dukoranye na BDF n'abandi tunakangurira ayo mashuri nuko bagomba kujya bahamagara abantu bafite subject matter expert muri izo field zitandukanye bakaza bakaganiriza abo bana kuri ayo mahirwe agiye ahari. Nk'ubu abakora iriya myuga y'igihe gitoya iyo barimo basoza hafi y'amashuri yose ya TVET bahamagara BDF ndetse na ziriya zindi financial institutions zikabwira urwo rubyiruko amahirwe ahari ibijyanye na access to finance bikenewe kuko n'ubundi
the assumption ni uko iyo avuye kwiga agomba kujya gushaka igishoro agatangira gukora. Ibyo rero birakorwa, ariko kubiga kaminuza ngira ngo niba mbizi neza hari ikintu bita career advisor centers ntizibamo muri kaminuza, muramfasha wenda za career guidance zihari bagiye barimo. Bariya rero nibo bagomba gukora nk'icyo kubridginga iyo gap ijyanye na academia industry linkage. Ndemeranya namwe ko iyo ni recommendation twafata, haracyarimo intege nkeya outreach yabo kugira ngo bahuze kaminuza zabo na private sector cyangwa se na world of work, haracyarimo honest. Ariko kubijyanye n'imyuga y'igihe gitoya twaratangiye, ariko hari aho bitaranoga neza, tugomba kurushaho gushyira imbaraga. Hari n'ikindi kintu mwigeze kuvuga ku kintu cyerekeranye na work readiness, cyane cyane nko ku munyeshuri murasoza kaminuza, hari imwe muri requirements zisabwa kujya graduating ari internship. Wenda nk'iyo ngiyo uri kuvuga ko habaho guhuzwa cyangwa se ibikorwa nk'ibyo ngibyo abanyeshuri babimenya, habaho nk'izo partnerships kugira ngo ibigo wenda byazajya bifasha abanyeshuri kwa locatinga like places bashobora gukoramo izo internships kugira bibashe koroha kurusha yuko yaba introduced kuri marketplace bitagoranye cyane, ugasanga wenda agiye in a field itandukanye cyane kuko ari habashije kuba yabona internship, ariko wenda hakaba habaho nk'ubufatanye cyangwa se mu bundi buryo bushoboka yuko ibigo byazajya bilinkingana like institutions, academic institutions ageze linkingana with the workplaces kugira ngo wenda internships cyangwa se ubwo buryo bwo kuba kubintroducinga kuri marketplace niyo networking bahoze bavuga ibashe gushoboka uburyo bworoheje atari uko umuntu afashe ikibonetse cyose. So ngira ngo na ku musozo yuko speaker wese atubwira kuri opportunities twazibonye. Hari icyo Asente avuze ati abonye hari amahirwe menshi anatangara, nanjye nanditse udupapuro tubiri twose tuma opportunities yonyine ndimo ndandika, amaze kubona opportunities zose zihari ndetse n'imbogamizi zigiye zihari kuba barabashije no kuzigeraho bakazikoresha nabi, ayo mahirwe bakaba bayakoresheje nabi. Ariko ubu ngubu nyuma y'uko tubibonye twebwe aha ngaha kuri iyi platform, ni nk'iyihe way forward twafata? Ibibazo twabibajije twabisubijwe, inyunganizi twazihawe, amakontakiti twayasharinze, ese ni iyihe way forward noneho twafata ku buryo kintu utaha nitubasha kuvuga tuti reka noneho tugiye kubaza Asente wa mushinga wageze hehe, cyangwa se tugiye kubaza Isma cya kibazo wabajije se byageze hehe, ku buryo ki buri mu participant. Okay, murakoze. Amazina ni Kayisire Steven. Ngira ngo waburetse gatoya ndahita nguha umwanya mu munota umwe. Nk'ikibazo nandi kubaza no kuvuga uti ibyo byose kuba twabashije kuba twabibona, way forward twafata noneho ni iyihe kugira ngo noneho dufate umurongo hamwe. Ariko mbere y'uko mugisubiza ndabona Steven afite ikibazo cyihutirwa ndatekereza. Steven. Okay, murakoze njye numvaga ari inyunganizi kuri njye, wenda nkurikije n'amahirwe twahawe ndetse n'ibyo twigiyemo aha ngaha, numva ko akenshi urubyiruko ariko dufite ibibazo. Ikibazo nakumva ko dufite, njya nibuka mu mwaka wa mbere wa kaminuza wa mbere najyanye n'umunyeshuri ku ishuri, muri icyo gihe yahisakira ajya mu yindi faculty, yahinduye ambwira ko ntago afite umuntu ngo uzamufasha namara kurangiza university. So njye nyamara kugeramo bitarenze n'amezi 2 n'amezi 3, so nese mbona akazi sibyo, kandi bigendanye n'iyo field nari ndimo niga, kandi nta muntu ugeze umpushinga. Ahubwo numva ko ikibazo ari twebwe, so we doesn't have like the purpose, the essence of just going to go to find the opportunity. So wenda nk'icyadusayidira nuko like dig for more opportunities, ntidutekere kuko urumva niba ari ngiye uyibonye sinekere ko ari ubonye, no, think of a lot of the people that have got something so from you. Numva ko twatekereza uko nyine natwe twagenda tuyiha bagenzi bacu kugira ngo nawe numva ko like uko uhaye umuntu ikintu akazamuka, numva ko ari wewe buri gihe urumva wumva yuko buri gihe ari nkawe wateye imbere. Numva ko n'abandi bakatwigiraho, ndumva ariyo nyunganizi nari. Okay.
Okay. Ngira ngo ni inyunganize ije ariko imeze nka way forward yo kongera gukangura urubyiruko kuvuga uti hejuru y'ibyo ngibyo bihari natwe tugire icyo natwe ku giti cyacu tubasha gukora. So urakoze cyane kuri icyo ngicyo Stephen. So without further ado, ndagira ngo nsabe yuko aba speakers bacu starting with Chantal waduha way forward y'iki kiganiro twabashije kujya ese nyuma y'aha ngaha noneho dukora iki? Sure. Again, thank you so much, Erica, Giselle, and the whole team for this beautiful but also productive discussion. One of the ways forward, there's so many opportunities out there for young people. So there is no one that can say the government of Rwanda is not working. Their partners are working. My way forward to every one of you, figure out what you want, identify what do I want and how do I get there. So now that we've talked about all these programs that are there for young people, what do those programs require? If it's a skill yourself in those programs. If it's an organization, start to look for the organization that is doing those programs. Develop confidence, understand that you're able to take on any job that you want to take on if you only put in the work. So we can come and have this conversation, discussion, tell you the programs, but until you as a person, me as a person, take the initiative to actually go forth and put, then it's just another platform talk. So so my advice to all of us is let's put in the work, and the more we put in the work, we're able to see fruits. So yeah, that's what I would want to wish my fellow young people of this country. Yeah, thank you so much about that, Shanta. I think it's very important that beyond this, everything that you're talking about, can we be able to practice it? That's going to be like a challenge to everyone here on this platform, but worth it. So let's go to Tetero Solange. Well, now a way forward. Urakoze Erika, nabashimire ku kiganiro cyiza twagiranye n'urubyiruko dukurikiye umwanya wose tumaze. Ndavuga nk'ibintu nka bitatu. Icya mbere navuga nka way forward ku rubyiruko twaganiriye uyu munsi. Icya mbere dream big. Mugashyireho imbibi ku byo mwifuza kurota, kugira intego. Icya kabiri mugire determination. Numara ku dreaming inzozi zawe wumve ko uzakora ibishoboka byose uzigereho. Ko nta kintu na kimwe that's gonna stop you. Hanyuma inzozi zawe uzikorere hamwe na determination. Icya nyuma work hard. So I'm very sorry for the cut. Do we still have everybody on the platform? Yes, Erika, can hear you. Yeah, ngira ngo wenda bye bikatinzeho ukuntu mutwihanganire, ariko nimba Tetero tukiri kumwe ashobora kudukomerezaho na way forward ari kutubwira. Yarageze ku ya gatatu ariyo yaravuze working hard. Hello? Muri kubasha kunyumva neza? Did you hear me? I dropped at some point. Yeah, actually they're breaking. We're sorry about that. Yeah, wari ugeze kuri point ya gatatu ariyo working hard. Oh, great. Navugaga ngo working hard kuko amahirwe arahari n'ibyo gukora birahari. Burya iyo igihugu cy'iterambere mu nzira y'amajyambere, bivuze ko gifite ibihugu byinshi byo gukemura. Excuse me.
bivuze ko gifite ibibazo byinshi byo gukemura. Ibyo bibazo rero ku rubyiruko ni amahirwe, ni amahirwe yo guhanga ibishya, ni amahirwe yo gushaka. Rero mukomeze mukore cyane, ibibazo biri mu iki gihugu bizakemurwa n'imbaraga zacu urubyiruko. Ikindi navuze ni uko nabifurije umunsi mwiza mpuzamahanga w'urubyiruko, nababwira ko tuzawizihiza ku rwego rwa minisiteri cyangwa se ku rwego rw'igihugu tariki 20 z'ukwa munani kuwa gatanu utaha. Mbonaho n'umwanya wo kubatumira kugira ngo muzabane natwe, tuzabasharinga link, tuzaba hifashishije. We'll be honored to join. Bizadushimisha kubana nawe. Urakoze cyane, ngira ngo na Abdu watubwira nyuma y'aha ngaha n'icyo usaba yuko urubyiruko dukora uyu munsi. Urakoze Erika, nanjye mbanze mbashimire kuko mwaratekereje gutegura iyi event. Mu by'ukuri hari byinshi abantu bungukiyemo, ariko nagira ngo na recommendation natanga, if you look at the turn up, ni ukugerageza dufatanyije n'abandi bose uburyo twajya twongera umubare, kuko iki kintu ni ikintu cyiza. Ngira ngo wenda na Deje Solange nk'abantu bashinzwe urubyiruko bajya bafasha ku buryo nka event nk'iyi muyiteguye outreach yaba nini kurusha abangaba, kuko no kugerageza kureba n'abatabashe kugikurikirana live uburyo nabonye mubiri coding ku buryo mwajya mugiraho mubishyira ku buryo n'uwaba atabonye uwo mwanya mwanamushishikariza na nyuma yaho akabireba, kubera ko bifasha abantu benshi. Icya kabiri ni ukubashimira ko mwashyize iyi foundation, mukanayitamira izina ryiza nk'uko natangiye mbivuga. Icya gatatu ni ukugira ngo mbabwire ko from my experience, ngira ngo no umunyeshuri uwo mugenzi wanjye nabashe kubera mentor, nabimubwiraga buri munsi, yenda yababwira nyine nahuraga kubabwira ngo ku isi there is no free lunch. Tujya tubyumva muri Bible ko kera ngo hegeze kumanuka manu ngo abantu bakarya batigeze bavunika, ariko byabaye icyo gihe gusa, nta free lunch kizongera kubaho. Nubwo wenda dufite igihugu cyiza kigerageza kuduha half lunch, kimwe cya kabiri cy'iyo lunch, ariko akaba ati no I give you a half, try your best and get a half that's remaining. Ibyo rero it calls for innovation and creativity, birasaba gutekereza cyane, guhanga udushya, kugira ngo ibintu byinshi abantu barabikora, kugira ngo rero ubashe gusurvivinga. Dufite ingero z'urubyiruko, ngira ngo hamwe na Deje Solange arabazi, bagiye bakora nk'imishinga ijyanye n'ibintu bya ICT and they earning a lot of money. Rero iyo uzanye umushinga uri innovative, definitely byanze bikunze uwo mushinga wawe uzagufasha, unafasha abanyarwanda benshi. Tutekereze rero nk'uko wabivuze, let us think big, tuzane imishinga iri transformational itugirira akamaro mu buryo burambye, kanafasha abanyarwanda benshi. Ikindi kintu kijyanye no gukoresha igihe neza, ngira ngo nanjye ntikuyemo tugira umuco watwokamye wo gupfusha ubusa igihe. Tugira amasaha 24, burya imwe muri resources dufite igoranye kandi ihenze ni igihe. Ikinyuranyo cy'abantu burya hanini kiba mu buryo dukoresha umwanya wacu n'ibyo tuwukoreshamo. Amasaha ni 24, iyo uvanyemo amasaha yo kuryama, impuguke zitubwira amasaha 8, uburyo ukoresha amasaha 16 asigaye utaryamye, nibyo bizadetermininga who you are and what you, umuntu yadufasha akamyutinga kugira ngo It's done. Ikijyanye na time management, uburyo ukoresha ari amasaha ubutaryamye nibwo buzatuma utandukana n'abandi bantu. Nuhitamo kuyakoresha mu bidafite umumaro, nyine nawe nicyo uzasarura. Nuhitamo kuyakoresha mu bifite umumaro, utekereza cyane, ushaka guhanga udushya, uzagera kuri byinshi. Icyanyuma nababwira ko mu bintu bijyanye no ku ishuri, abantu mujye munagerageza kwishakira network. Wumve yuko kuba nta free lunch iriho, no gushaka amahirwe, kwimenyereza bifite icyo bivuze. Ntacyo byaba bitwaye kuba wajya nk'ahantu ukamara amezi 6 udahembwa, ariko ukavana ubumenyi bwazakufasha kuba competitive ku isoko ry'umurimo. Ikindi mujye muzirikana ko
ikintu cyitwa soft skills nk'uko nabivuze nubwo ari ikintu abantu bafata nk'ari akantu gatoya ni ikintu gifite icyo kivuze cyane ku isoko ry'umurimo. So improve your communication skills, your writing skills and presentation skills. Yeah, thank you so much. Ngira ngo way forward mutanzanga ni ibintu by'ingenzi mwese mwatubwiye. Guhera ku cyambere mwavuze yuko dukeneye kubanza kumenya ibyo dukeneye gukora, tukamenya abo dukeneye bo kudufasha, tukamenya n'ibyo dukeneye kugira ngo tubashe tugere aho twifuza. Gusubizaho yuko mwavuze nanone ko dukeneye gushyira mu bikorwa ibyo twumviye ahangaha, atari ukugira ngo tubyumve gusa byinjire hamwe bisohokera ahandi, ahubwo bitugire umumaro. Aya masaha abiri tumaze ahangaha ntapfa ubusa. Ikindi akavuga uti to dreaming a big, tugire ibitekerezo byagutse, ntitujye limitation, kandi tube determined yuko tuzabigeraho, kandi two gucika intege however much ushobora kutugora, ariko two gucika intege ariko kuwakiga hard cyane, kandi nanone tubashe kumenya yuko igihe dufite tugikoresheje neza, atari ugupfa kugipfusha ubusa uko twiboneye, kandi tukamenya yuko nta bintu bizatwizanira gutyo gusa tutabanje gutera intambwe ngo natwe tubifate. So ngira ngo muri make niyo way forward mwese mutanze, ariko ndifuza yuko hagira undi umwe mu participants uduha way forward. Eddie, wakoze kuri iyi research, wayitubwiye ruguru ko mwabigenje, aba speakers bamaze kuduha way forward, ariko nkawe mu guhagarara abandi ba participants na research mwakoze, urumva way forward twagakwiye gufata ubu ngubu ari iyi? Well, merci. Mbere ndashaka gushimira speakers bacu because these guys really do a very great job. Gusa bashimira, it's not the job that they do, ahubwo it's how they don't give up, because I think it's very hard gufasha umuntu ariko ukabona adashaka gufashwa, kandi wowe ubizi ko like he needs the help, like ariko agakomeza screaming for help, yet you're there to help them, but we don't go out to them. So what I think we should do, we as the youth, ndakeka ko term nakoresha no kuba maso, and the president once said, whatever you need to have, you have to go out there and seize it. Whatever claim to be yours, then go out there and seize it. And that's the only thing I can tell to my fellow volunteers and the classmates and friends and youth who are here with us. Even those who are sharing the experience that we've got from this dialogue, and be serious with your future, because it's all in our hands, and it's very possible, because even as bakoze research wageraga ku bantu like nkakora coaching group, twarabahamagara bakubwira ibintu bakora, you were like, how do you even do this? How? Ntabwo twumva ukuntu ibyo bintu nk'ibyo bikorwa mu gihugu ubamo uhoramo buri gihe, like how else have time to watch movies, games, everything, like you could spare some hours and build your future with that. So I think the only thing you have to do is to be ready and go to seize the opportunity. Okay. Thank you so much. Ngira ngo biba ari byiza yuko nanone umwe muri twebwe abasha kuvuga akatubwira nawe nanone ingamba zifashwa, atari kugira ngo wenda bibe nkaho ari aba speakers gusa baba bari kutubwira ibyo gukora, ariko natwe tukavuga tuti aricyo tugiye gukora. So thank you so much, Eddie. So this was a very wonderful dialogue. I loved the participation and involvement of each and everyone. It was very educational and informative. Nkuyahaga amakuru menshi mu by'ukuri, kandi ndizera yuko n'abandi mwese ahanga ariko byagenze. So let us go and be ambassadors y'ibi bintu byiza twumviye ahanga, izi opportunities twaboneye ahanga. Ndizera yuko bidahagararira ahangaha, ahubwo ejo n'ejo bundi tuzumva tuti hari uwaplayinze ahangaha bigakunda, hari uwagenze gutya bigakunda, byo guhagarara ahangaha twumve ko bihari kuko kugira icyo tubikoraho. Yego twabyumvise birahari, reka dutere intambwe tujye kubikoresha. This is very amazing yuko nabanye namwe, being your moderator. I'm very humbled and it was an honor kubana namwe. So thank you so much to our panelists, Tetelo Solange from My Culture, the DJ of Youth Empowerment, Abdul from RDB Musonera, and Chantal from Harambe, as well as Amina Umuhoza from Dukataze. It was very amazing to be with all of you. Kurino Pano, Kandina, Eddie, this was a very wonderful research. Wamugani, we can't really wait for the final product. And please don't stop.
niyo haba hari ikintu gishyashya mubonye, you will keep on renewing it, updating uko byagenda bigenda kose, ariko yo kuba research mwakoze kubera ino dialogue, ahubwo be something that you can even look forward to publish ku buryo cy'ejo n'ejo bundi yanakoreshwa. So this is very amazing. Mwakoze mwese kubana natwe. I am not going to conclude with this dialogue, but Giselle is going to do so, and welcome everyone on the platform, as well as looking forward yuko ubutandi tuwatumira muzabana natwe. Nakuze ikintu Abdu yavuze ati butaha tuzakorana na youth, excuse me, my culture, yuko bazadufasha tukabyagura. It can even still be enlarged, tukajya outreach ikaba nini cyane, tukagera ku bantu benshi, because everyone needs to know these kind of opportunities zihari kugira tube twabasha kuzikoresha. So thank you so much everyone. Let me give the floor back to Giselle. It was amazing to be your moderator. Thank you so much, our dear moderator, Erica. Thank you to our dearest speakers. We're so grateful to have you all on the panel today. And I so much believe that the young people, or as participants, have benefited a lot from this beautiful platform. This is a sustainable platform. This is what we're wishing for as Nawaga Impact, to make this a platform that links the younger generation with old generation, or making institutions sustainable. And we promise you that we are going to do the best that we can. Ndabashimiye cyane rero ko mwabanye natwe. Wenda muri makeya ni bike navuga way forward nanjye natanga, nifuzaga gutanga icyifuzo, ngira ngo byagarutsweho dukora ubushakashatsi. Nibyo koko twagiye tubona yuko hari incentives cyangwa se program zitandukanye, nk'uko bwana Abdul yabivuze, ndetse Chantal muri Harambe, ndetse na Madame Tetero bagiye babigarukaho. Hari incentives nziza kandi nyinshi zashyizweho na leta ndetse n'ibigo byikorera, ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye, kugira ngo iki kibazo cy'ubushomeri mu Rwanda cyane cyane mu rubyiruko kigabanuke. Ariko mu bushakashatsi twagiye dukora dusanga akenshi izi incentives ntizimenyekana. Wenda nuko wenda atarafite umwanya wagutse ngo abigaragaze, usanga abenshi batabona ayo makuru. Ngira ngo wenda cyanagarutsweho accessibility, ayo makuru ese bigera ku bandi gute. Numva natanga nk'igitekerezo cy'uko leta yacu binyuze muri Minisiteri y'Urubyiruko yakora ubufatanye buhoraho bwiza hamwe na cyane cyane education sector, binyuze wenda muri influence muri curriculum, cyangwa se mu gushinga amaklabu cyangwa muri programme, kuko abakozi bahazaza bategurwa uyu munsi. Niba umukozi azaba w'umwaka utategurwa akiri muto, kugira ngo azagire n'izo skills ndetse na mindset imutegura neza ku kazi. Ikindi ngira ngo bwana Abdul wabivuzeho, mwagaragaje ubufatanyabikorwa n'aba stakeholders batandukanye, joint efforts, ariko twifuza yuko mwafungura ubufatanyabikorwa n'aba beneficiaries, abagenerwabikorwa nabo, ibitekerezo byabo bikaba byahabwa agaciro, cyane cyane nk'aba bana bari mu bushakashatsi ndetse n'abandi, uburyo byarushaho kwaguka. Ndetse n'ikindi wenda twakuye mu bushakashatsi ni uko ibi ahanini impamvu iki kibazo gikunda no kugaruka ni uko hari abantu, sintinya wenda no kubivuga, no mu nzego zitari n'iza leta, wenda n'iz'abikorera, bumva yuko izi gahunda ari iza bamwe, za leta cyangwa se z'ibigo nka Harambe, akazi kanoze, ndetse n'ahandi hatandukanye, bakumva ko gufungura imiryango ku bumenyingiro, kuri internship ndetse volunteerism mu bigo bitandukanye ari ibintu bireba bamwe. Numva yuko habaho urugaga cyangwa se a platform yahuza n'izo institutions, kugira ngo urubyiruko rurusheho kubona kwimenyereza, ya experience bahoze bavuga irusheho kuboneka,
barushaho kubona ama internship, volunteerism, barushaho kwagura ubumenyi bwabo ku ruhande rumwe barushyira ahandi. Ikindi cyifuzo ni uko dufasha mu gufungura imiryango ku gukora research kwacu. Ngira ngo wenda hari ikintu cyakunze kugarukwaho ngo ikimenyane n'ibindi, akenshi ni uko urubyiruko nibwo bumenyi baba bafite, nibyo baba bazi, nibyo tuba twakora muri research, ariko akenshi nk'imbogamizi twahuye nazo n'itsinda ryakoraga kuri ubu bushakashatsi, wasangaga duhamagara tugasaba institution runaka, ntari buvuge wenda nk'amazina kubera ntibuka, ugasanga baravuze bati nta mwanya dufite wo kuzuza ino fomu yanyu. Byagiye bibaho cyane, cyangwa se ugasanga tubasabye interview kuduha amakuru, they are hesitant, they don't want to share information. Ugasanga natwe biraturitunga mu gutanga research wenda twakoze cyangwa se ibyo twabashije kubona, turi gutanga amakuru asa nkaho ari biased, cyangwa se asa nkaho atari bugire ikintu afasha mu kuzamura ubumenyi, cyangwa se icyo twakwita umurongo fatizo w'icyakorwa kugira ngo ibintu runaka bishobore guhinduka. Mwazadufasha ndetse n'ahandi mukadukorera sensibilisation, tugashobora kuba twarushaho kugira ubushakashatsi bwagutse, yaba hano muri leta, yaba mu bigo byikorera, kuko birafasha. Ikindi mwagiye muvuga yuko izi gahunda zigiye ziba ziri kuri social media n'ahandi zitangazwa, ariko akenshi twasangaga wenda nk'urugero ku ma official websites aya porogaramu ugasanga tugiha 2017 aya amakuru asa nkaho akererewe, nyamara wenda kuri social media iyo ariho agenda avaho kubera yuko you update each and every day, ariko official websites sinzi impamvu wenda nabwo mwabirebaho. Gusa ntago navuga gutyo gusa, nashatse guhera kuri recommendations, ariko kugira ngo nsoreze no kubashimira cyane. Izi ni incentives nziza kandi zashyizweho na hacu nk'urubyiruko, rero uruhare ni urwacu noneho rwo kwinforma, kuko ntituzahabwa ibyo kurya ngo twigishwe no kubirya. Ni hacu kugira ngo tugrabinge za opportunities, tumenye no kuzikoresha n'igihe twazikoresha, kuko ahazaza ni ahacu, nitwe tuhitegurira. Dufite leta nk'umubyeyi ndetse n'abafatanyabikorwa batandukanye. Nimureke rero turusheho gufata amahirwe dufite, kuyakubyazamo umusaruro, ndetse twiyeduke uko dushoboye. Murakoze, turabashimiye cyane. Naho ubutaha mukomeze kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo mujye mumenya amakuru y'ibiganiro tugenda dukora, ndetse n'izindi gahunda. Si hano gusa, si mu dialogue gusa, hari n'izindi research. We are open to volunteerism and other sources of learning opportunities. So thank you so much, and twizere yuko tuzakomeza kubana. Mugira amahoro. Murakoze. So mwakoze cyane. The dialogue is over. We're looking forward to the 5th edition of the Intergenerational Dialogue. Kandi we're looking forward yuko nitwatumira muzita. Mwakoze cyane. Aba participants muze kudufasha kuza gusubiza zino post surveys turi buze kuboherereza, hanyuma ibikorwa bizakomeza bigenda biba, tuzakomeza tubamenyesha. Thank you all so much, and happy International Youth Day to you all. Thank you. You're welcome. Thank you so much. It's